Hello, hello, hello. Good morning, evening, afternoon, everybody. Hope you're doing. Hope you've all been well. This Thursday? Yeah, this Thursday. Oh boy. Hmm. Yeah, I was technically meant to be live. What, like an hour ago, right? Because I did say I wanted to, start earlier. Because the story is going to take some time, right? I'd be very much surprised if we clear it quickly. But yeah. I kind of like took longer making food than I expected, so yeah. But it's fine. It's fine. It's fine. Because oh my god, okay, this is gonna be Jesus Christ, what the fuck? Okay, because okay, from what I've heard, the story is around 7 hours long, which is fine, really. It's not that bad, but still, it's gonna take quite a while. And oh my god. Well, as per usual, since once a new patch begins, the beta for the upcoming patch also starts, right? So there's been a shit ton of, let's say, there's been a shit ton of stuff that's been, well, like, I mean, wait, is that a body? Yeah, probably not, right? I mean, there's no real other way to put it, right? But there's a shit ton of leaks for 3.3 no 3.4 star rail, right? Because oh my god, it's literally been all in all of my timeline. Like even when I woke up, when I wanted to go to, or when I was on YouTube, like to like put on something to listen to, what like the first thing that was popped up was a fucking video of X characters animation. And like not even X characters animations, it was X characters in MOC, and I'm thinking, what the bruh, I just woke up, fuck off. But yeah, it's been a thing. It's been a thing indeed. Hold on, why the hell do I have to open? Why do I have to have two sets of Firefox open? No. Okay. Well, yeah. So good luck everyone in trying to avoid spoilers, because they have just been everywhere. It's a bit like the plague, I guess. Like you can try to avoid the plague. You should do your best to avoid the plague, but the plague sometimes just doesn't want to fuck off. Now does it? Oh, and I guess we didn't talk about it right yesterday. That there's a new set. Well, two new relic sets. That being one for I think Hyson, and the next one, the other one being. I wonder who would use the other sets, right? The set that gives you attack that seems for like a DPS that doesn't seem to, let's say, function with any of the current characters that are out. I wonder who would that be. But yeah, so that's I guess that's something that's been on the thing today. I don't think there's really been anything announced today, right? Oh, cause ooh, oh, that's a nice. Okay, because there's also been yeah, there hasn't really been anything announced today. Well, tomorrow is the ZZZ 2.0 live stream, which yeah, I am getting up to go see that, to watch it. Is this feet? Huh? Oh, I guess as on the ankles, I guess. Oh, this are for like your boots, right? Okay, see. Because I was thinking, what? Okay. Wait, which is this one? When there are or member sprite provides healing. Oh, okay. So this is a high sense sets. Yeah, because where or member sprite provides healing. Can only reach a goal once. When the wearer has gentle rain, speed increases by 6%, and normal crit damage increases by 15. Couldn't you technically use this on oh, other than themselves? Okay, no, never mind. Because I was gonna say, couldn't you just use this on the Remembrance Trailblazer, right? Because they have
you know, they can heal Mem with E. But it says other than themselves. Okay, so that's why. Okay. Okay, but that's like a pure Hyacinth set. So, since that specifically requires a healer or Memos. Hold up. Did I say healer or Memo Sprite or healer's Memo Sprites? I think it's at or, right? So, technically, could we use that on Luocha? Right? Yeah, technically, doesn't that work on any healer? It was because it also provides speed, right? Or did I misread it? And it specifically says Memo Sprites. Because you could use it on someone like Luocha, right? Which would be pretty nice. Maybe. But yeah. So that's like kind of like what's been happening. Oh, also, you know how, wait, did I talk about it last week? I mean yesterday? I don't think I did. No, I wouldn't have done it because I did it because I did the thing last night. Okay, no, I wouldn't have. Hold up, goodies. Nope. Okay, so you know how in TFT, like when I was speaking TFT, I'm talking about how I'm inting myself. Of how I literally spent like 2 weeks literally inting myself in plats, like literally going up, down, up, down, up, down. Oh, you can even see the trends. Oh my god, you can. Okay, how long did I spend like inting myself? There's no way it was like a month because I was not playing like all the time. I actually, it might have been like nearly a month that I was just inting myself for no reason. Jesus Christ, what the hell is wrong with me? But yeah. So yesterday we didn't int ourselves for once. We actually kind of finally got out of plat hell, which is good because Jesus Christ. You can see my timing, like, you know, Silver was like, yeah, we just get through. In gold, we was like at the start of gold, we were like, but then we just get through it, right? Oh my god, this is like pain. I guess technically you don't count this, right? Yeah, technically would count from, oh my god. It was from the end, I guess through May. So like 3 weeks. I literally just spent inting myself for no reason. Holy. Because I mean there was like some days where I just like played one game or so. Oh okay, yeah, then on May 5th, oh yeah, because like every day I like play at least, let's say like 1 or 2 games, right? I don't really, there like some days like, let's say May 5th, 10th, 11th or 12th is like when I do play like multiple games, right? When I have like some time. But holy shit, like you can see like I just inted myself so hard for no reason at all. And then yesterday 21st, then yesterday I actually went like, okay, stop being a bitch, stop being stupid, just play normally, play like a human. And you know, we just easily got to emeralds, right? Because you can see how this is like so disjointed, and then over here it's just okay, we're gonna lock in. And you see, when I lock in, it's an actual like human straight line. Jesus Christ, that was not good. Wait, can you see in the last 20? Oh yeah, oh you can see it. No. In the last 50, you can see it. Oh, yep, like May 6. Yeah, you can literally see me go through, and then me just going up, no, stop. Okay. All games. Does it have all games? Oh, it does have all games. Oh, yeah, because then this was like set start, right? In April? Or was it April? Oh, it was April. But it's like, oh god. But yeah, it's been enjoyable. Oh, also, like, I guess I've played. Today I was playing some Remix Rumble with a friend. Yeah. I mean, Remix Rumble is fun, right? Well, for me, it's mainly fun because I just force KDA. Yep, I just force KDA because I am an animal. who if I find a type that I like,
a vertical that I like, I would just force it regardless. I mean, that's what I do with Golden Ox, and I suffer because of it. Okay, wait, hold up. This is it Wonderwear or Memo Sprites? I am thinking, wouldn't this be good on someone like Luocha? I do feel like it'd be actually pretty decent on Luocha, no? What is my Luocha using right now? Because I'm thinking he just has speed, right? He just has the need for speed. Yeah, okay. He's literally just on a speed set, like 6% speed. The question is it worth it though? I don't know. But yeah. But okay, let's see. Apart from that, has there been anything else? I guess apart from me just freaking like just for some reason I've been watching a lot of Metro videos. I don't know. Metro is fun. Yeah, like Metro is like a fun series, right? Because it's like post-apocalyptic, and like it's very centered. I guess if you think of how one of the easiest examples would be, let's say, the Fallout games, right? They're also post-apocalyptic, but like a lot of the, let's say, the appeal of the Fallout games are like it's very, you know, I would say loosey-goosey, but no, it's very comical, right? The Fallout games, which is, you know, which is good, right? It's very lighthearted, very comical, right? In the other hand, Metro is the opposite. It's very much story focused, which gives you more of a, I guess, more of a like a realistic view on what would happen in like a situation where the fallout or where the nuclear war occurs. It's a very nice, very nice, because like because the game, like, and let's say that lore is very much focused on, let's say, Artyom and what happens in the Metro, and you know, all of the, and basically Russia, right? In the story itself, you don't really hear too much about, let's say, the outer world and, you know, the rest of the world, like the US, Europe, etc., right? And I felt like that was the case, but apparently not. Like, supposedly, like the other countries also are basically suffering the same as how Russia is, right? Because they also experience the nuclear fallout, which is like, it's interesting. It's interesting. I mean, I hope Metro gets the, let's say, another, like, let's say, continuation in the future. Will it? I don't know. I mean, freaking Metro Exodus, which is the third game in the series, came out in 2016, I think. When was it? 2019, actually. Okay, so 2019, so around 6 years ago. Okay, and then like the time difference between Metro Exodus and Metro Last Light. So 2019. And Last Light was in... No. Oopsie. Search the wrong thing. Okay, 2013. So, okay, so it's like a 6 years difference. I mean, if something's gonna happen, it'd be like something sometime soon, maybe. Oh, we don't know, right? Okay. Yeah, and let's just leave it at that, because I don't think there's been anything else that has occurred, right? I don't think there's anything else that's been announced. Because I think tomorrow there's going to be news, and then we're going to be chilling until next month. Because next month is going to be a shit ton of things. Oh no, I guess next week, right? Because next week is the... Next week is the war. Oh god, hold up. So this week is ECT live stream. Next week is the war live stream for 3.4. The week after is the Genshin live stream for 3.7. But it's also going to be the ZZZ 2.0 release. And I think it's also
Ooh, a 3.4 release. Oh god. Oh god, the next few weeks are gonna be... Ooh. Also, oh my god, no. And on Saturday, it's the Impact Third 8.3 CN. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Okay. Yeah, you know what? Sure. Sure. I mean, that's all fine. Maybe I shouldn't play too many gacha games. I say that, but nah. Nah, I've been in like... Yeah, I've been in gacha hell for like a few years now. Why stop? Okay, so I guess before we start the 3.3 story, what the hell happened in 3.2? Well, like, what were the main things that happened in 3.2? It was the Castor stuff, right? Since 3.1 was basically Mayde's story, and you know, Mayde becoming, you know, the demigod of strife, and him, you know, basically ending the Cremonian dynasty because, you know, he wants to end it, right? Since people were like murder obsessed, essentially. And now, and then 3.2 was all about Castoris, right? About, well, no, it was about Castoris and about Anaxa, right? Because Anaxa was trying to find out some information, you know, since he was basically in a since Anaxa basically had a time limit, right? Which is what we found out at the end of the 3.1 story. So yeah, so I guess what essentially happened was what? Anaxa ended up meeting with the elders. The elders thought that the council of the elders thought that Anaxa, you know, was aligned with them, but Anaxa never really said, yeah, I'm with you, right? He just basically vaguely said stuff. So Aglaya was basically dealing with that. Oh no, the tribute stuff wasn't 3.1. Okay, no, tribute stuff was already done. And because of, like, let's say what happened with Mayde, what's her name? Cassos basically, but like, you know, like she should find Thanatos, right? So we went on search of Thanatos with the assistance of Cypher. We went to the, you know, with the area where Thanatos is. But we also found out information. Well, Anaxa also found out that the big thing was that the Amphores is kind of like a cycle, right? It's not a samsara, but it's more like a cycle where the crisis heirs who, let's say, become demigods, and, you know, become the demigod of the specific, let's say, trait, and then ends up becoming the upcoming titans. So, for example, Calypso was the human demigod of reason, but then when Calypso, like, ascended to godhood, or technically became a titan, they became Circe's, but when they become a demigod, they lose their memories, right? And we essentially learned that Castor's sister is basically Thanatos, and that Castor is basically from the previous cycle. But Castor, who technically was sacrificed so that her sister becomes Thanatos, she basically used her power as soon as she became, you know, Thanatos, to resurrect Castorus, right? But this has all happened at the end of the previous era. That's why Castorus has a special ability, right? That's why she has essentially Death's Touch. But yeah, that's essentially what we found out. The Castorus ended up, you know, succeeding her sister and become the new demigod of death. Yeah, if you get the new demigod of death, but as there, you know,
because she became the demigod of death, she has to stay in Styxia to ensure that the cycle of life and death basically continues, right? Because we also found out that the cycle of life and death was basically unstable, which is also another thing which motivates Castorus to seek the Titan of Death. That's what happened with Castorus, right? For Anaxa, well, he did the whole Council of Elders thing. We found out that the Council of Elders, essentially Anaxa was always like basically for the Crisis journey, right? Even though he like dislikes Aglaya, he still like believes that the Crisis journey was the right move for us to have an actual hope. So yeah, like we found out a lot of stuff, but Anaxa still like basically run out of time, right? Even though he ended up learning the truth of the world, like he still, I guess, it's not like he, let's say, was disappointed that he ran out of time. He expected it. So that's essentially what happened. All right, we passed Oryx's trial. Yeah, we attempted Oryx's trial and we passed it. Yeah, we passed Oryx's trial, but like the other motivator was that, you know, that the Trailblazer themselves was dead. That upon entry to Emporius, you know, when the train crashed down, yeah, we kind of also died there, right? But our death was basically prevented. And the only way to, you know, for us to become the full demigod of time, we had to get our soul back, our other half back, which is, you know, another motivator of Castorus to, you know, become the demigod of death. Yeah, that's all what happened inside Emphorius. And now, in terms of the outside of Emphorius, Herta was basically like more intrigued about Emphorius because, you know, of all of the information and all of the stuff. And so Herta decides to try and, like, you know, come into Emphorius, right? But Herta meets, let's say, some resistance and doesn't smoothly get into Emphorius. And then basically Herta forces her way through. But when Herta, let's say, comes in, she is met by somebody, because the place which Herta comes into appears to be the vortex of what's it called again? The vortex of Genesis. But in there she meets a person. I can't remember what exactly the fuck's name's called. I think it's Agrias. Hold up, where is it? What is his name? Ligris, like, yeah, she meets Ligris and basically finds out that she cannot go in further. That Ligris, who is also inside Emphorius, because he is one of the elders in Emphorius, that he is safeguarding Emphorius by the will of News, that and tells Herta that Emphorius is being affected by three paths. Erudition, remembrance, fully, and destruction. Those are the three paths affecting Emphorius. And that the reason is that both News and that erudition and remembrance are purposely sealing a Lord Ravager inside Emphorius. And that's essentially the big reveal that we learn. And that Ligris, like this guy, is also a dominator of erudition. That's why he comments that if Herta really wants to, you know, get through or get into Emphorius, she would have to bypass or go against Ligris. And, you know,
But for Emanator, so yeah, it even if she beats him, it'll be at a very steep cost. But yeah, this is like everything that happens. But yeah, it was a, yeah, I would say it was, a 3.2 was actually pretty enjoyable, right? I think I should do these ones, right? Yeah. But I don't think they're too important, right? But yep, and now we're gonna go into this. So, yeah, I guess let's go. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Sure, okay, let's see. Wait, hold up. Let me put this here. So yeah, if you have like any questions about the story or anything, feel free to ask. I will attempt to answer as best as I can. But okay, so let's see. Where are we going to start from? Are we going to start from Hertha or are we going to start from the inside? Alright, I also need to like... I'm also slacking here. Yeah, I need to like build this. Oh wait, hold up. I had 4,000. Ooh. Okay, I didn't realize I had that many. I had 4K. Ooh, I mean, that's not really a lot, right? But that's fine. 40! Jesus Christ, okay. Okay. Yeah, there's only two actually. Hold up. Yeah, it's only Aquila and Capley. Okay, so by the end of 3.3, both of those are going to be lit up, aren't they? I'll be very much surprised if they're not lit up. Sure? Okay. Okay. Yeah, okay, let's watch. Let's play. Thanatos and Cersei's core flames have been returned. Sometime after that, the 12 constellations hover above, overlooking the vortex of Genesis. Yep, all of them are up. Just these two. Damn, oh my god. Okay. I really thought that we would get like go after one Titan per patch. Didn't think we'd, well, not like speedrun it, right? But I didn't think it'd be this quickly. Wait, hold on, what? Wait, is this oh no, I think that's in-game. Okay, never mind. It's okay, that's a in-game cutscene. Okay, never mind, it's okay. They embody the 12 foreign deities, fate, foundation, creations, and calamity of this world. Now 10 among of them have fallen. Their core flames return to the origin of Genesis. Above you, constellations shimmer, the brilliance echoing the faint slumber of each Titan. And you have experienced 4 ascensions and 4 partings. Strife. The lands of fury once became the Mad King, plunging the world into a ceaseless strife, until your valor brought it to an end. I'm pretty sure that means brought it to an end, right? And its demigod successor, the undying Maidemos, chose to bear the title of Kramenos alone, returning home to be crowned as the last line of defense for the holy city. May your battles know no defeats. Time. Back then, the incarnation of time trusted Mem to you at the Temple of the Three Fates. Back then, the lively girl with red hair fulfilled her mission and bid their first farewell. Time speaks not of fairness, yet it never stops. And now, this power resides in your hands. See you tomorrow, Trian. Reason. Not long ago, the head of the Grove Sages helped you repel the menace that is the Black Tide. And still, not long past, that unruly scholar staged one grand performance, granting you a glimpse of this world's truth at the cost of his life. Oh, the incarnation of reason. At edge of existence, have you found your answer? Death. The prophecy once made, the hand of death choose two, granting one the fate of death, yet their bond wove a hauntingly beautiful tale
that stretched across time. At the end, the incarnation of death who journeyed from the Netherrealm to the living world chose to remain in that sea of flowers, retrieving your future. At the end of the west wind, we shall meet again, Castorus. Alright, also, I forgot to mention, because at the end of the 3.2, after like we did Castor, after Castorus ascended, while we were leaving basically the underworld, we also like got a vision of Acheron, where she essentially helped us leave the underworld, which was very interesting. Because I guess it was also foreshadowed earlier about, because there was like a line about, oh, save me, Acheron, but that was like towards the start of the chapter. What a long journey it's been. Time and again, farewells haven't numbed you. You can't help but wonder how many more goodbyes will the journey of trailblazing entail. You question whether you'll be able to express each goodbye with a heartfelt emotion. Your thoughts sink into the ocean. You recall how Amphorians cherish epics, using stories to soothe their sorrows. Perhaps you should embrace this way to dispel your melancholy and regain your strength. Then let it begin. Countless words of adventure surge through your mind. You need only to grasp just one to anchor your anchor your creation. Where the hell did I get hiccups? Don't be influenced by noise outside. Just focus on the keyword in your mind. It is indeed difficult, but you should still cling tightly to your inspiration, weaving heartfelt and elegant verses. Okay, you're just being presumptuous now. I mean, pompous now. Alright, this is an impossible task. Just one glance at your phone, it won't disrupt your thoughts. Also, you tell yourself. Cypher? The hell is Cypher texting us? Great mystery. Last time in 6 years, zero time for treasure hunting. Absolute disaster now. River Styxia is the river souls mostly retreated. I'm back, baby. In the water, big shiny chest. I can't use the miracle, and I can't wade through. Your power of time is needed. Now, 70-30 splits. 30 for you, 70 for me, no? Since, this is using my ability. Exactly 30. What? 30 for you, 70. What? That's not what I said. Details. Okay, Schmidt to use. Get here and we'll talk. Okay, what the fuck is. Okay. Sure. You must admit, even during the ordeals and struggling low points, there are still those who live joyfully. Cypher's endless surging desire for wealth seems to be more turbulent than the waters of Skull Gorge waterscape. Forget the past for now. It only brings sorrow. But sadness has no place for in this moment. What you need is to drive to move forwards. You decide to head to Styxia, where the River of Souls is no longer blocked, to meet up with the cat girl. Hopefully, those glittering, clinking trinkets will always lift your spirits. Alright, Mem can now just talk. Yeah, like if the volume is like too low or too high, do tell me. If it happens, will she be able to read it? I miss Castorus too. When are you going to transform, ma'am? The hell was that sound? Is there someone else here? Familiar aura. Play me bro? Okay, now you're just jinxing it. Oh boy. Okay.
I guess let's go have a look. Hold up, Tusk Spear. No, 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 no. Like, we are not a Tusk Spear household anymore. Where is he? Where is Bubbles? There's Bubbles. There we go. Okay, I was joking. Oh, fuck. Okay, he is back. What do you think? We've seen this clove. It's the Flame Reaver. So, okay, so maybe there's more than one? Oh, because we have the Oronex, so of course it's gonna go after us, right? He's not attacking immediately. You want the pink puppy, don't you? It's interesting that it's very much a close-up on the sword here. Okay, now it's like literally trying to tell you about the connection with Finon, right? He can talk? Okay, wait, hold up, he can talk? Oh, no, no, okay, no, no. This is Cypher, isn't it? Because wasn't Cypher, didn't Cypher basically do the illusions on us, right, with Fagosa in the Seal Slammers? Or maybe not? I'm not gonna know it is. That fucking meow, okay. The Flame Reaver's gone mad. The end. Okay. So it's Cypher. This must be fake. You know what? Yeah, it must be a fake run. Wait. We should check if the cloth that we picked up is also gone, right? So they're playing both good and bad cop. The same with her shoes. I'm assuming an illusion? Hmm? What do you think you realized that the piece of clone? Oh, wait. Does this work like the... you know in Harry Potter... Is it the... In the Harry Potter Prison of Azkaban, right? In the third film, when Harry, like... When he's... I think it's in the Defense Against the Dark Arts lesson, when he's, like, basically being, like... All the students are told, like, they'll see their fear
that comes out of the box, right? Is it like a similar concept? だろうね。私は誘導と暗示を使って Ah, okay, it is a similar concept. 起きていな Okay. いことを信じ込ませた。嘘。これこそザグレウスの真骨頂だよ。相手が信じさえすれば、たとえ嘘でも真実になる。If you believe a lie, it becomes reality. 嘘を真実にびっくりしすぎて毛が逆立っちゃった。 But how is it an omnipotent lie, or like how deep does the lie have to be? Nice, now I know your secret, and you're telling us everything like that? Yeah, that's also. 私のこと疑ってる？そう心配しないで。I guess it's probably the type of trick that even if you know how it works, you still can't, decipher it or get out of it. あの裁縫女があんたを信用してるのにはそれなりの理由があるんでしょ？あんたみたいな正直者には私をはめるなんて天地がひっくり返っても無理だろうし、それに私たちってお宝を探し求める同士でもあるでしょ？ Okay, time to treasure hunt. グレッチの伝言の石板が鳴ったみたいだよ。Fine then. Okay. Did you rest well? Came during lucid hour and you seemed asleep, so I didn't wake you up. But in the current circumstances, I can't stay idle. Feel it's time to continue our training. Let's go to the grove, shall we? Praise the sun. Okay. 人気者なんだ。でも順番は守ってもらうからね。お宝を手に入れたら樹底まで送ってあげるよ。Sure, we'll say what's cipher. Gonna go live handsomely somewhere after this. Gonna go live somewhere after this. まさかそんなことのためにお金を集めてるわけじゃないよ。 Collection purposes? ほら、私も一応は半身だし、あのくだらない予言をもらってるんだ。汝は貪欲と共に歩み、一握りの財が口火となって身を滅ぼすだろうっていう。You shall walk with greed and die of a petty change. でも、私はそんなの信じてないんだよね。お宝を集めてれば、たった一握りの財を追うような貧乏人にはならないでしょ。それに、欲望に負けて人様に迷惑をかけない限り、貪欲ってことにもならないよね。この道を走り続けてる限り、どんな予言も宿命も私には追いつけない。おっと、気づいたら長く喋りすぎちゃってた。ほら、スティコシアのお宝が水の底で私たちを待ってるよ。A few days later, at the crash site in the Abyss of Fates. こちらがおっしゃっていた請求列車の車両ですか。私の記憶にまた一つ興味深い知識が増えました。Ligers and 案内 Hertha. していただき感謝します。炭鉱殿。I know it's Dan Hunger and Ligers. 気にしなくていい。それより元老院の議員がこんな場所まで赴き、I'm guessing 自ら列車の調査をしてくれるとは。 I'm guessing to communicate with Hertha? 我々奥平魔人は知識欲が旺盛なのです。もし皆がお二人の来歴を知っていたら、今頃ここは開拓に興味を持つもので溢れていたでしょう。ところで、お二人が奥平魔にいらしてからもう随分と経っているようですね。ああ、その通りだ。手がかりを集めては様々な方法を試している。あまりご自分を責めないでください。このことはオンパロスの学者たちが長らく頭を抱えてきた難題でもあるので、 Even someone as gifted as あなた方 yourself. が並ならぬ才能の持ち主であろうと、一朝一夕で答えを得るのは難しいでしょう。樹底に行った際、天空のタイタンに関する多くの研究資料を見つけたが、オンパロスの学者の大半は天外の世界に関する禁忌をエーグルが下した呪いによるものだと考えているそうだな。Okay. その通りです。オンパロスの12柱のタイタンのうち、エーグルは最も感情の起伏が激しい一柱ですからね。 I mean, then the obvious answer is, to get rid of him, right? あの神の軌道は天候となってこの世に現れます。穏やかな時は晴れ、悲しい時は雨が降り、その息吹は冷たいそよ風を生み、
叫びは驚くほど大きな稲妻と化す。それから火種を返していない2柱のうちの1柱でもある。ええ、頭上の空は全市民と深く関わっています。エーグルの討伐を最後にしたのもアグライア殿が熟考の末に決めた戦略なのでしょう。I mean, I suppose, right? Because the moment they fight, what, Aquila is probably when they need the strongest, right? もしエーグルの火種を返すことで空の呪いが消えるのなら、俺たちも帰る方法ではなく、アンティキシラ人はすでに帰る故郷を失っているので、あなたが古き友や故郷を思う気持ちは理解できます。私は先ほどアンティキシラの技術でこの車両を識別、いえスキャンしました。こちらの言葉の方がより馴染みがあるでしょう。 Okay. それで私の判断が正しければですが、我々の技術で動力発生装置を直せるかもしれません。本当か？だがもちろん炭鉱殿の許しを得られればですが。分かった。よろしく頼む。た Hmm. だ I feel like 列車の this. 推進機はとても繊細な装置なんだ。 I feel like there's 慎 an 重に扱ってくれ。 ulterior motive. No? 信用していただきありがとうございます。 No, but then he's an 慎重に eminence of 対応 news, させてい though. ただきます。 Liger's carefully scans the damaged propulsion system, then methodically begins inspecting its components. 驚いたな。随分詳しいようだが、似たようなものを修理したことがあるのか？ He's starting to catch on. いいえ、アンティキシラ人が特別機械に敏感なだけですよ。ケファレが我々を創造した際、解析や学習に秀でた才能を与えてくれたんです。 Hold up, how many circles does it have? No, it doesn't have 12. なのでもう少しお時間をいただければ、この破損した車両を完璧に修復できると思います。安心してください。あなたもあの方も早めに帰れるようになりますよ。 He wants us to leave. Yeah, he's... Huh. Yeah, he wants us to get out of here. I think before 列 the 車が ending? 治ったとしても、エーグルの方の問題はどうなるんだ？炭鉱殿、もし私がエーグルの神罰を回避できる上にオンパロスを離れる手段があると言ったら、 But this is also implying that you, let's say, have a special permit. 火 Right? を追う旅への協力を中止していただけますか。 Yes. Like, this is really sus. それはどういう意味だ？元老院側に神罰を無効にする手段があると？細かい詮索はやめましょう。私にはそれができる。 Mm. これだけ分かってくだされば十分です。 No, I would not trust him at all. Like, because he does like out of somewhere, like random, right? つまり元老院の意向とは別に個人の意思で動くということか。 Okay, I forget sometimes that Dalhung is not a dumbass. 大事なのは、あなたとご友人が黄金栄への協力をやめない限り、一部の人間の利益が損なわれてしまうかもしれない。 Certain interests. Huh. 今から話すことで気を悪くしたらすまないが、黎明の崖を訪れた際、元老院議員に関する資料を複数読ませてもらった。そのうちあなたの経歴だけがほぼ空白だった。善意はとてもありがたいが、過去と動機が不透明なままでは Oh, 警 but 戒せざるを得ないな。 he's alone with him though. Oh. さすがは炭鉱殿。あなたの身長。 Yep. I thought this might happen. Like he's alone. こいつらは罠か。これが俺についてきた理由か。 What the fuck?
Okay. どうか誤解しないでください。私は神霊の慣習として Heroes. 中立の立場です。彼らの計画に加担するつもりもなければ止める義務もありません。 What's the Heroes have no allegiance? ただあなたのことは個人的に尊敬しているので、あなたとご友人の身を守れる平和的な提案をしに来たのです。1対4か。一応確認しておくが、これからもし状況が悪化したらお前は手を出すのか？ No. いえ、先ほど申し上げた通り、私はあくまで中立です。 Yes, but I think he would still act for the sake of so-called neutrality, no? ですがそう質問したということは、私の提案を断って黄金栄の味方であり続けたいと。そうですね。一つだけ認めよう、ライコス。何があっても俺たちは列車の仲間たちの元へ戻る。だがその仲間という二文字に、今は日和の黄金栄たちも入っている。七死人として仲間の運命をただ傍観することはないし、する。なるほど。それがあなたの言う開拓なのですね。ちなみに俺が手を出すのかと聞いた理由は、火星が必要なのは彼らの方だからだ。Okay. Okay, I mean, I suppose, right? Because all he needs to do is transform and he just whoops them. Oh? Flame Reaver. こんなにも強い力を持っていながらどうして？答えろ！なぜ僕らの邪魔をする？なぜ火種を奪うんだ？いけない。これ以上はもう無理よ。早くファイノンを戻しましょう。Hmm? Oh, using the time, right? 大丈夫？ The power of time to fight his shadow, basically. あの一撃、ようやく受け止められるようになった。A few 数 months. ヶ月前だったらとっくに気絶してただろうな。 How long have we been in Notorious? Always keeping me on edge. If I had passed out, that would have been nuts. だから道中にしっかり食べてしっかり寝るよう言っておいたんだ。協力してくれてありがとう。エーグルや潜在的な脅威と戦うためにも過激な手段だろうと。それにしてもよくこんな鍛え方を思いついたわね。歳月の大河で Have a 神 bullet の time. 幻影と戦うなんてまるで銀融詩人の言う時と精神の聖域みたい。何にせよ効果があったのは明白だろ。ただ戦闘には力や技術だけでなく使い慣れた武器も必要だ。向こうと比べてこっちは、訓練を始めてから何本ダメにしたかわからないけど、これじゃ鉄の塊を振っているようなもんだ。 Well, why not get Cartoonus to help? ああ、僕もそう考えて Oh, he's getting a new すでに sword. お願いしてお Okay. いた。条件を提示して使いやすい武器を作ってくれと言ったら、そのために他の依頼を全て断ったそうだ。申し訳ないことをしてしまったな。 Divine weapon. ハートヌスも火を追う旅の一員だからやる気満々よ。最近の彼を思い返してみたが、確かにそうだな。Hmm. ファイノン、反対にあなたのことで少し気になってるんだけど、ここ最近ますますあの国威の剣士に執着してない？ Oh, これはまた意外な質問だな。 very specific. だってずっと気になってたんだもの。ファイノンはどんどん強くなってるけど、私の中の不安も大きくなってるんだからね。安心してくれ。僕は復讐のために剣を振ってるわけじゃない。相棒もニカドリーの試練を経験したからわかると思うけど、
過去の影にとらわれたままでは決して強くはなれない。昔と違って今の僕はこの上なく大事でとても脆いものを背負ってる。だからこの剣はオンパロスの明日のために振る。もう But you can't beat them yet. その通りだ。だから己を磨き続けていつか戦場で蹴りをつけさせてもらう。 So he also doesn't believe that they're dead. おかしいな。どうして僕が喋ると話が重くなるんだ。みんなに暗いやつだと思われてないといいけど。Okay. そうだ、今日はもう出し切ったし、気分転換に友愛の館に行って Yeah, 面白い like 読み物でも探してみないか。 the more we hear, well, the more I hear Finan, the more I think of a young Kevin. 頑張った後はちゃんとご褒美も堪能しないとね。今日こそは。Why not take the interesting ones home? いい考えね。でもそしたら受験に行く楽しみがなくなっちゃうじゃない。友愛の館のいいところはいろんなテーマの読み物が見つかるところだ。いわゆる学術書に興味がない僕たちでもあそこでなら一日時間を潰せるからね。 I guess let's go look for some books. And how far down do we have to go? Eh, doesn't seem that far. Okay. I guess the only ones who really needs to be careful are what? I guess Aglaya, Chibi Chunun, or Chian. I mean Chian and us, right? Because we're the only ones that are, I guess, out in the open. If we want to be attacked by, let's say, the Flame Reaver again. I guess Miley too, right? Because he's just literally at the border. But I guess getting to Castors would be much harder, since Castors is, you know, at the River Styx. Although technically the most effective route is to go after the Vortex of Genesis. How far down are we going? Can I have just TP'd? Yeah, could have just TP'd. 前回の石板はどこ？ここ？それともあっち？ちょっと向こうに行ってくるから、あなたも自由に遊んでて。Was that always there? That light? I know the harpy was always here, but that light's up there? Over the past few months, you've come here more than once. Okay, so it has been a few months since Emporia started. Okay. Fishing out the small pieces of evidence from the ocean of knowledge that best suits your taste. You're quite relieved that Dunhunk isn't around. No one will be there to judge your reading tastes. The scroll at hand shows a line of green small text, non-standard reading material. Please return to the original place of the borrowing. Do not let any Grove professor discover it. 10 exclamation marks. It seems that the scholars of the Grove, amidst their profound academic discussions, have forgotten their little hobbies. So, which reading material will you pursue? Forbidden Love, The Tree and the Butterfly. The professor can't be this shy. One punch a quick... Huh? You know what, sure. Oh my god, what the... Jesus Christ, why is this long? What? Did I actually... Do I even want to read all of this? This is just fanfic, no? For sure. She wandered through the flower sea. The flower sea. Huh? The flower sea, searching for a glimpse of those fluttering butterfly wings, but without success. Sir, I've heard that every flower has its own flography. Generally speaking, that perception is correct. She heard the voice, but couldn't see the speaker, yet Cersei paid no mind. She calmly responded to her most special student while scanning her surroundings. What is your florography? I'm afraid I'm not a flower, but a tree.
Evidently, the answer failed to satisfy the other party. A sound mingled with dissatisfaction and disappointment reached her ears, prompting her to add another remark. Well, if we're just speaking metaphorically, I suppose it would be intelligence. However, her objective was nearly accomplished. It should be around here somewhere now. She just needed to find some bait to draw her out. Intellectual, yet also romantic. Perhaps it's because I have innate. You see, in my long dreams, I've made promises to countless lovers. Really? The butterfly wind girl suddenly rose from the thickets before Cersei, startling her slightly. After at this moment, the distance between them was virtually non-existent, blazing directly at Mynastia's face, allowing the light reflecting from her lips to pass through her eyes. A hint of crimson flushed across Cersei's face, almost imperceptible to onlookers. Of course, her composure wavered for only a moment. Then, Cersei wrapped her arms around the girl's waist and, as if pulling up a radish from the ground, gently lifted her from the flowered thicket. Of course not. Caught you now. Placing her on the ground, the giant tree's incarnation gently stroked her butterfly wings with the edges of her leaves, confirming the other's normal state before slowly withdrawing. So now, will you tell me, why have you been avoiding me? Would you please refrain from frolicking in my Antilla garden? A cold voice unseasonably interrupted their thoughts. Indeed, the garden's master, the incarnation of death. Such a lively atmosphere was truly something akin to a natural enemy. Sorry, I'll leave at once. Thank you for listening to my troubles, Madam Thanatos. Sir, let's return to the grove. Okay, this is just Titan fanfic, okay? Sorry. Then for troubling you, honestly, you two are also, but Cersei's, You must be aware by now, right? A bitter sensation spread in her mouth once more. Cersei remained silent, merely nodding as she bid farewell to her old friend. On the way back to the grove, Mynastia remains completely silent. After one unsuccessful attempt to question her, Cersei struggled to find another opportunity to speak, and simply focused on the path ahead. Voices gossiped, reaching them, causing irritation. A genius, so what? She's just so terrifying. A stern figure approached rapidly. It was the source of irritation. Mynastia offered Cersei a smile, and she turned and walked away. Durudu cast a sharp glance at the direction of the butterfly-winged girl's departure, then shifted his eyes to Cersei's. First, confirmatory to reports, and spiritless small talk. Then escalation to arguments that resembled personal attacks. Do you truly understand? I don't need to. Let me be direct, Cersei. To romance a student, even your own creation. Don't you find that perverse? That was the first time the embodiment of reason allowed emotions to govern her mind. The sensation left on her palm felt as if it would scorch through the heart of the tree. From nearby came the sound of running footsteps, familiar yet somehow strange. Cersei wanted to give chase immediately, but the words echoing in her ears tripped her steps. She was indeed somewhat distracted, allowing the girl's image to the surface and fade in her mind repeatedly. When her resolve crystallized, the third curtain's full hour had slipped by. The personification of the giant tree approached the coated chrysalis, cried her beloved name, then stilled as if she had frozen. Traces left by the butterflied winged girl who delivered were all but erased. Upon the foliate desk lay words, a maiden's first and final love letter. I love you, Cersei. I've already received a graduation gift after all, so forget me. What the hell? That's it? Nothing else? The love story abruptly ends at the worst moment. Whether the author lost motivation or to continue, or some urgent situation occurred, remains unknown. If it were the latter, the Flame Reaver is fully responsible. My professor can't possibly read this shit. Oh my. Oh no. Why am I reading this? Oh my god. Okay. Sorry, I'm late. I used the power of the Cognos bloom to climb over the vines, rushing to the classroom and nervously pulling up open the door, only to make eye contact with the person I had an appointment with. The professor, barely over 30, was leaning casually against his stone lectern,
loose and relaxed. The scholar's robe gleamed bright in the dim light of the Evernight, giving off an almost divine aura. First class? And already late. Looks like someone's eager to meet Thanatos. In other words, this was our first one-to-one lesson, and I just totally blew it from the start. Probably even Cersei would have felt embarrassed looking at such a very sorry scene. Luckily, I'd already come up with a plan. Sorry, Professor, I will do anything to make it up to you. Anything? Well, please, I hope you will be lenient. At these words, the professor's face broke into a charming smile. Okay. Then I want you to teach me. Wait, Professor, I want you to break down the points in this paper, word by word, and explain them to me slowly. Although there is no mirror here, I could have guessed my face had turned red from the sudden and direct request. But Professor? I'm still just a student intern. Isn't it a bit too early for me to do something like this? And I finally worked up the courage to say it. Do you want me to waste the lesson I prepared you for? At least wait until after class. If that's what you prefer, then fine. But don't forget, I still haven't forgiven you, so... What should we study first today? This seems okay. Maybe spicy? Why don't we pursue this academic journal? I think they recently published a paper on the patterns of natural numbers. Sounds good. Come on, let's have a look. The research paper was immensely valuable, but I couldn't even grasp the basic arguments, as I was too deeply engrossed in the professor's sharp gaze. He looked so rational when he was immersed in numbers. Nothing less than I'd expect from the professor I cherished so much. Oh! Ooh. After that, we experienced an enriching lesson. We wandered through the classical literature exhibition, eagerly absorbing the newly completed Titan Faith studies. Finally, we lingered in the dreams woven by the latest work of the erythrochramism school, so much so that we completely forgot. The bell was signaling the curtain for our rang, and we looked at each other. Class was over more than once. I had resented time for its seemingly linear flow, yet I remained powerless to interfere with it. The professor looked at me and paused for a moment, as if making some kind of decision, then muttered, "Take out your paper. I'll help you revise it." "Really? You mean it?" "Yes. You are a student I take great pride in. I've been considering this for some time." "Professor, let me understand your thoughts, your research, your everything." No further words were needed. Two seekers of knowledge, driven by instinct, began their deep exploration of ideas. At that moment, we had yet to realize that after this lesson, another name would appear in the acknowledgements of the paper, and in the end, this would be the very spark that led to the founding of our academic symposium. Why does this feel way more dirty than the other one? Or way more saucy, if anything. After reading this mind-shaking piece, one could only imagine the image in your mind. The Express, Welt, phone. For the young stellar and host, this type of literature remains too far ahead of its time. One punch got Aquila. Huh? Oh god. Oh. Brushing off the dust that had settled on him, he adjusted his attire and stood firm, facing the giant eagle in the tense standoff. So you think you're something special just because you defeated the silent Jurius? Mortal, heed my advice. The God King remained silent, gazing into Aquila's 1,000 eyes. Slowly he raised his arm, 4 fingers pressed together, and with a simple motion he lightly waved at the colossal being before him. "Arrogant fool! You will pay for the price of your insolence!" Aquila's fury erupted, their towering form radiating intense heat. In an instant, their massive wings vibrated at an imperceptible speed. 1,000 razor-sharp feathers shot forth like swords, hurtling towards the God King. As everyone knows, the feathers of the Sky Titan can pierce through iron and steel, let alone mortal flesh. Their sheer density left no room to evade. The violent storm of lethal blades coalesced in, and time itself seemed to freeze. Aquila enhanced their reflexes, predicting the movement of the arrogant little thief before them. Noticing the God King's shift in stance, Aquila mused he only had 2 choices. He could push off the ground to evade left or right, or stand firm and brace for impact. But either way, it would be futile. The feathered blades would shift with the wind, altering their trajectory. No matter how swift his movements, they would follow him relentlessly. But who could have predicted that
the God King never intended to dodge. He pushed forward instead, seizing the first incoming feather blade between two fingers. With a swift turn, he carved a spiral through the air and hurled it back at supersonic speed. The feather blade curved with the wind, piercing deep into the storm. Without the slightest deviation, it collided tip to tip with another razor-sharp steel feather. Ding! The deflected feather veered into the sides upon impact, colliding with the others and further altering their trajectories. Ding! The sharp clashing of feathers rang out in an irregular rhythm, a chain reaction unfolding until the force of the final feather was dissipated, scattering harmlessly into the air. With just a single-sized feather, the God King had nullified the entire storm of blade-like wings. Aquila was shocked. How could a mere mortal possess such divine skill? Yet, as a being of the godly essence, they did not allow themselves to be shaken. Seizing the moment as the scattered feathers clouded the vision, they swiftly brought down their claws, sharp as steel greatswords, aiming at the end of the battle as a with a single decisive strike. Boom! The massive claws struck dead center at the God King stood, the sheer force of impact carving a deep crater into the ground. No, something fell off. Aquila's mind raced. This sensation was strange. Had it missed, or they focused their gaze only to witness the impossible, their enormous razor-sharp claw, many times larger than the God King himself, was board held effortlessly in a single hand, as if the God King was merely grasping at a piece of cutlery. Countless of white feathers drifting through the air painted an eerie contrast against the battlefield's deadly stillness. The once mighty and untouchable giant eagle found itself frozen in shock. For the first time in 1,000 years, muttered in disbelief, they said, "Impossible. Even Jurios, when fighting me, couldn't do nothing but evade beneath my iron claws. Yet you, what in the world are you?" Haven't you already figured out that answer? A mere mortal's nothing more. You cocky little. Aquila attempted to track the claws, but under the God King's grip, it was as if frozen in place, completely immobile. The expression darkened. Seeing this, the God King seemed to smile. He clenched his fingers on his free hand, and then, at the speed of even the Titan's vision could not perceive, with a full blast, he swung his fist. Boom! In an instant, the divine body shattered. A tidal wave of force shook the heavens, sending tremors through the divine steel forged walls. Cracking them in multiple places, the sacred temple teetered to the brink of collapse. From this moment on, the celestial realm will be no more. The people of Florence will no longer endure the tyranny of the heavens. And all of this was made possible by the God King's mighty blows. Not a single punch. The distant Titans' gods sensed the fall of their comrade and erupted into furious howls. Was there no one who could stop him? How could his advance ever be shaken? Why did they not realize that even one as mighty as the God King was still bound by desires of mortals? Just as before the battle began, he once again adjusted his attire. Congratulations, you have reached your end, Aquila. You are strong enough to be worthy of the name Sky Titan. He ignored the crumbling stone walls behind him and strode towards the temple's exit. His steps were steady, yet the disappointment in his face was unmistakable. But your flow was failing to make this satisfying for me. Vigorous in literature, your favorites. That article leaves you feeling empowered, as the author's one-punch gods incarnate. Sky Titan Aquila, that's nothing. What the fuck did I just read? Why? Hold on. Why the hell did I just spend like 15 minutes reading fanfic? Let's just stop here. What the hell are they reading? Jesus Christ. These titles are... See what Finland's looking at. Why is there the optional one? Okay, sure. What kind of dirty mags is Finland reading? Oh, what would he be reading? Observe. 変な気配がすると思ったら覗き見は感心しないな相棒
Just curious what you're reading. それなら直接聞いてくれるかな。別にやましいものを読んでいるわけじゃないし。ほら、骨董品鑑定富を築く方法。Okay. I mean, I guess he's thinking about his future. Maybe it's time to find a different side gig. それはダメだ。この趣味のために Oh 少 God. ない貯蓄をほぼ費やしたんだから。アグライアが優秀な指導者になれたことについては僕なりの考えがある。人格や貧困といった要素 A は family world. 彼女にはもう一つ比類なき財力があった。これが豊かな都市国家で生まれた利点だとして、貧しい田舎生まれの僕がその穴を埋めるには3割の努力と7割の運が。 30% grind, 70% beats. Okay. Now, but he was going to start singing the Fort Minor つ song. い喋りすぎてしまったね。とにかく指導者に必要なのは品格と財じゃなくて才能なんだ。 Okay. Interesting. Let's see, what is Mem reading? 幸いの月、陰徳の時、稲と小麦を食べ、釣りを避けるべき。今のホンパロスに釣りができそうな場所なんてあるかな。Superstitions, don't buy. Are you into fishing? びっくりした。もう集中してる時に急に声をかけられたら、さすがの私でもドキドキしちゃうでしょ。ここには面白いものはなさそうね。他のところに行ってみるわ。ミュリオン Okay. の様子がおかしい。 Yeah, 一体どんな本を。 what are they looking for? これらのカードに描かれた絵、すごく綺麗。おお、オルマナ、 Ruler, Weaver, Traveler, Healer. 騎士。 Ruler, Weaver, Traveler, Healer. 一枚一枚の解説が長いわね。 Ruler fits me. Use them flexibly. Don't just memorize. Though I'm curious, what is she looking at? またあったわね。本当にすごいですね。もしかしたら Okay, Mem is being sus here. あるのかも。それじゃあ、あなたも忙しいでしょうから、私はもう行くわね。今日も、毎日楽しく過ごせますように。怪しい。Suspicious. What are they looking at? Hold up. Okay, be silent, be silent, be silent. We walk behind. We do not rush. もうそんなに気になるの？わかったわ。高3よ。 Okay, now you're. あなたにはかなわないわね。ん？何を楽しそうに話してるんだ。 Oh, それはオンパロス占い全書。ファイノンまで。ごめん、二人が近くで追いかけっこをしてたからつい気になって。にしてもユリオンに占いの趣味があったとはな。でもそこまで隠すようなことか。 yeah. It's a bit sus, こ no? っそり勉強してみんなを驚かせようと思ってたの。 A surprise for us, okay. 途中でバレるのが一番恥ずかしいのに。乙女の心はエーグルの機嫌よりも不安定なんだから。驚かせようとか。昔似たようなこと言ってた人がいたな。彼女も占いや星の観測が好きで、 I wonder why he's 特に finding. カードを使った占いが得意だった。ちょうど今ミュリオンが持ってるカードと同じやつだ。ファイノンにそんな友達がいたなんてね。もしかしてファイノンも占いに詳しいの？いや全く。そもそもカードやアストラガロスで運命を占えるの Bones to predict the 子供 future. の頃から思ってなかったよ。 Okay, I get about the cards, but bones? なんせ
占いに出てくる吉兆が全部本当だったら、僕の故郷エルシオンは消えてないからね。それに僕たちにはトリノン先生がいるだろ。外れたことのない先生の予言と比べたら、占いなんてただのまやかしか事前に準備された詭弁に過ぎないよ。 I suppose so, right? With a little faith in these things, oh, isn't bad sometimes. No, no, no. You know, this is what it should be in one divination. Yeah. It should be approached with a critical eye. That is a smart thing. 心を導く力があると思う。運命はこの先の未来に影を落としていろいろと見えづらくしちゃうから、それらを乗り越える勇気を得るために人々は占いを必要としてるんじゃないかしら。What if the divination predicts something bad? 占いにはいい結果と悪い結果がある。だからこそ意味があるの。少なくとも悪い兆しは注意を促してくれるでしょ。ある種の導きみたいにね。不思議だな。僕の知ってる彼女も似たようなことを言っていたよ。思い返せば彼女がカードの説明をしてくれるたびに僕はなんとなく不安だったな。占いの類なんて信じてなかったはずなのに。 They're making it painfully obvious, aren't they? 多分彼女の言い方のせいだ。キュレネ、彼女は不確かな夢をまるで現実のように生き生きと語り、子供だった僕をその中へと引き込んでいった。そうだ、彼女が昔使ってたカードを The card she once まだいつも持って used. るから見てみるかい？ Hold up, are these the cards that we use in the... Aha, okay. Then gotta craft a mem-specific deck. 確かに水晶とか他の素材に変えてくれたら。 Crystal. Okay. そうだ相棒、ずっと話せないでいたことがあるんだけど、僕たちが初めて運命の三層殿に行った時のことを覚えてるかい？ But someone's here. 誰だ？ Cypher? Or not, it's these fucks. お前たちは。 Nice cosplay. Yeah, nice cosplay. どうやら悪者みたいね。黒い衣装に金色の血の装飾が施された覆面、粛清者か。 Cleaners. 私たちのことをご存知とは。失われたオンパロスの歴史について詳しいようですね、ファイノンス。 What's being cleaned? Clothes? Or, who are they? I'm ご not, 友 I'm 人 not は gonna be 我 super 々 here. に興味をお持ちのようですね。説明してあげてはどうですか、ファイノン様。大事なお客様に状況をつかめぬまま退場していただくわけには A 参りま steam せん guest か。 passed away without understanding. 黄 Okay. 金戦争時代、黄金衛に対抗するために多くの都市国家が水面下で部隊を編成し、彼ら資格を粛清者と名付けた。 Wait, so they are... I guess because we're a crisis air now. 黄金の血が流れるものをこの世から抹殺する。 Yeah. それが粛清者たちの使命だ。暗殺、毒殺、迫害、どれだけ残虐だろうと、奴らは目的のためなら手段を厭わない。それらの資料は少し視点が偏っているようですね。先達たちの偉業に泥を塗るだけでなく、黄金衛どもが神の恩寵を乱用し、世に戦乱を引き起こしたことまで省かれているとは。よければ著者の名前を教えていただけますか？オークヘイマの天真爛漫な子供たちがそのようなものに毒されるのは耐え難い。I'm assuming Aglaya is probably the author. お前たちは歴史の陣合と共に去るべきだ。民会は黄金衛の使命に再び正当性を与えてくれた。だから影に隠れた処刑人に投票するような市民など一人も現れはしないだろう。
それがどうしました？我々は理解されることなどとうの昔に諦めましたよ。彼らは平和になれ忘れているのです。黄金衛たちが権力を握っていた頃、どれだけの災禍が降り注いでいたかを。たわごとそんなことを言うためにわざわざこんなところまで来たのか。まさか。ですがファイノン様のような潔い方と話すのは嫌いではありません。 You know what's been slightly annoying me, like, for the past 20 minutes? The freaking heartbeats. The heartbeat that's just literally continuous in the background. That's been annoying. それに我々が皆様の前に現れた理由ならJust a hand. If it's a fight you want, let's get over with. 落ち着いてくれ相棒。あいつらが影から出てきたということは僕たちを牽制できる何かを持っているということだ。 I'm guessing Danhan Costage? さあ言ってみろ。一体どんな手札を隠し持っているんだ。肩も凝ってるし剣先も鈍ってるだろうけど、お前たちの舌を切り落とすくらいなら余裕だ。どうヒヤンシーちゃん、ここならぴったりでしょ。ちょっと狭いかもだけど日当たりは完璧よね。ありがとうございます、トリビー様。 Fat fuck. おかげで Oh my こ god. の庭は奥兵まで新しく生まれ変わることができそうです。イカルンもここが好きですか？ Imagine they actually changed the name from Ika to Fat fuck. That'd be like way too. Okay. こんなに明るいんだち、名前も変えてみたらどう？それもいいかもしれませんね。ですが金光の庭という名前は天空の末裔の長い歴史を引き継いでいますので、やはりこのままにしたいです。そっか。あれ、伝説ではなんて伝わってるんだ。トリビー様でも忘れちゃうことがあるんです。長いこと復習してなかったからね、すぐに思い出すよ。あ、そうだ。クレムノスと青い空第3巻第5節、妖来の騎士セネオスが神婚の目を打ったことにより、ニカドリーとエーゴルの間で繰り広げられていた数百年に及ぶ神々の長き戦いに幕が下りた。 Celios the Day Thunder Knights, striking down the twilight. Celios. その後、天空の民は衰退の一途をたどり、多くの天空の城が廃棄された。セネオスの血を継いだ一族がサーシスの学者に受け入れられたことで、樹底に金光の庭が設立する。なんとなく私たちの記憶と食い違ってるみたいだけど。そうでした。トリビー様にとっての歴史は史書に記されているものだけじゃなく、実際に経験されたものも含まれてましたね。イカルンは本当にこういった話が好きですね。あなたも英雄セネオスが狩る翼獣のように勇ましくなりたいんですか？ Maybe an Osprey wouldn't be by Celios' side. あなたがちゃんと大きく育てば、 But Fat fuck, そんな日も来ますよ。 I don't know, Fat fuck can be a majestic beast. Maybe if he goes on the treadmill. ケラウトルス様？ヒアンシー、それからトリビー様も Why the fuck is he here? 何よりだ。市民からあなたたちがこの近くにいると聞いて、無事？何かあったの？ケラウトルス。市場でまた悪質な事件が起きたんだ。 Another が襲撃 incident. されてな。そんな。アグライア様がいる奥ヘイマはずっと平和そのものかと。
昔ならな。だが最近は正直に言うが、彼女の感覚が前より鈍っているのかもしれない。No, I don't think it's not her senses. I think someone's interfering. No. ライアちゃん。今回の騒動もおそらくだが、禁止の緩みを感知した者が策を練って動いたのだろう。民会が終わったばかりだっていうのに、どうしてこう騒ぎばかり。黄金栄は一票の差でギリギリ勝っているからな。多くの戦地を経験してきた者から言わせると、僅差での勝利というのは大抵激動が伴う。大変です。ヤンシーさん、大変なことが。クレメンタイン、大丈夫ですから、ゆっくり息を整えてください。皆さん、雲石の天狗が大変なことになってます。大変なこととは？落ち着いてゆっくり話してくれ。アグライア様です。大変なのはアグライア様です。Wait, was she attacked? Moments ago in the Memorial Palace. So they're all going. So they're going after all of them, but they're separated. 確か天狗を俯瞰できるこのバルネアは元老院が900年前 Kane に is, I'm assuming, right? 初の火を追う旅を記念するためとオンパロスのために偉大なる犠牲を払った。そしてその頃から規則が定められ、金織が招待した客人以外誰一人として出入りができなくなった。しかし今のあなた方は Yeah, it is Canis. もはやその規則に従う素振りすら見せるつもりがない。そうなのですね、カイニス殿。 So I guess now she's just forcing it, right? Since she lost the vote. アグライア、ああ、アグライア、神を語り人を惑わし、千年もの時を生きてきた忌まわしき女よ。 No, but I mean, that means Liger is in accordance with them, no? お前に優しくしすぎたようだ。優しい、そんな曖昧な言葉で繕っているつもりですか。その無能さを。 Incompetent. Ooh, okay. アナクサゴラスによってあなたたちは多大な恥をかかされました。もし少しでも羞恥心があり、最後の尊厳を守りたいというのであれば、陰徳の時に黎明の崖から飛び降りることを勧めます。半身よ、池の水を見鏡とし、その醜い顔をよく見てみなさい。今のお前は目だけでなく耳も聞こえていない。粛清者はこの時のために生まれたのだ。あらゆる秩序や規則、法がお前たちを制約できなくなった今、ナイフのみが審判を下すことができる。I am curious, actually. Wait, hold on. Before we continue this, I'm curious. I've been thinking. Because Ligus, I'm assuming, has been around for countless cycles of warriors, right? With the Crisis as becoming the new Titans, and then the Titans being then slain by the following Crisis as. I'm almost wondering. Then wouldn't Ligus then want the continuation of the Flame Chase journey, right? Because this is with me assuming that the Flame Chase journey continues the cycle of Warriors. Maybe it doesn't? And that's why he's actually getting involved? 追い詰められているのであれば、どうぞ試してみてください。
半身相手に真正面から挑むと、私たちはそこまで愚かではない。ナイフはお前の首元ではなく The people. あなたが私に向けた最大の非難は人間性がつき、人々への関心が偽りだと告げたことです。もし本当にそう考えているのであれば、何を根拠に民たちの命で私が動じると思うのですか？いいだろう。半身であるお前の素顔を暴くためにも、さっきも言ったが、今のお前は目だけでなく耳も聞こえていない。我々が仕掛けた窃盗が見えず、第一重工房で交わされていた密談も聞こえず、目の前で企てられていたはずの陰謀に対し、お前はまるで無関心だった。I feel like it's probably she knows. 人間性の喪失と言ったな。アグライアよ、お前の誇りにしている禁止で私の思考を読んでみるといい。まさか自分の心が冷え切っていないことを悔やむ日が来るとは。あなたの邪悪な心は本当に救いようがないですね。ようやく思考が読めたのか？本当に鈍くなったな。お前にはっきり見えるよ。先ほどからずっとあの光景を思い浮かべていたのだぞ。このアストラガロスのお守りあげる。お姉さんが毎日幸せで。 Oh, wait, hold up. Don't tell me that they took and killed the child. 声と音を失ったあの少女がうっかり Okay, I し think. まったらどうなるだろうか。 Okay, not gonna lie, I think if they actually just killed the child, that would have been a bit more humane than fucking ripping her eyes out. Jesus, what the? その痛みをお前は誰よりも知っているだろう。想像してみるといい。1000年前、若くして視力を失ったお前が音と声まで失っていたら、今のなんと不完全で哀れな眼差しだ。お前の手腕には期待していたが、この手が効かない時に備え、数十通りの素晴らしいプレゼントを用意してきたというのに。正直もう少し時間を稼げると思っていました。1000年という歳月の中、私は塔柱のタイタンの死を見届けてきました。わがままで無知だったあの頃から。どうやら手を離す時が来たようですね。幸い She's gonna jump? 十分に持ちこたえることができました。今でなら私が去ることで皆が登るための階段となれるでしょう。私は十分にやり遂げたでしょうか。もしこのまま予言に身を委ね、まばゆい黄金の中で眠りにつけたら、旅立つ風たちは私のために足を止めてくれるでしょうか。 The wandering wind stopped to warn me. Oh, Cypher. Millennium, okay, Millennium got Memorial Market. 裁縫女、約束通り来てあげたよ。見て
A small cipher. これなら絶対あんたが知らないもの。それじゃあ約束通りここで一番高い服を売ってもらうよ。泥棒のお嬢さん、そんなボロボロの服で私の工房に入ってくるなんて、礼儀はともかく度胸は備わっているようですね。では持ってきたものを見せていただけますか？好きなだけ見るといいよ。とびっきりの上物ばかりだからね。ほら、このサピロスなんてファジェイナの瞳よりも青いでしょ。これはなんと見事な輝きでしょう。この品質の海の涙は So who did she steal it from is the question こと then. がありません。なんだ、見たことあるの？びっくりすると思ったのに。つまんない。遠い昔のことですよ。家の財産はすべて炎に飲まれましたし、この工房も一から作り上げたものですから。おへえ、家業を立て直すお嬢様か。いいね、すっごい憧れる。でも少しは裕福な暮らしをしてたんでしょ？ We building a family. 礼儀知らずな野良猫さんですね。ではお聞きしますが、セファリア、あなたの方はどこで、そしてどうやってこれらを手に入れたのですか？正々堂々賭けをして勝ち取りました。何さ、何か言ってよ、裁縫女。それでどうするの？受け取るの？受け取らないの？おかしいですね。私の前で嘘をついているというのに。 So this is Clyde before she became a demigod then. Well, I'm wondering why is she so focused on Cypher is the question. 一切震えませんでした。 Because she believes she's telling the truth. だから嘘なんてついてないって。本当にそうでしょうか？あなたの方についた傷と泥が全く違う話を物語 Okay, okay, don't shame her just because she doesn't keep herself well or look after herself. Oh, okay. That's a cute cipher. 安心してよ。バレるようなヘマはしてないし、受け取ったって迷惑なんてかからないよ。息をするように嘘をつくあなたの言葉をどうやって信じればいいのですか？ほんと、金持ちとの取引ってのは面倒だね。いいよ、時間の無駄無駄。あんたが受け取らないなら他の客を。待ってください。そちらはすべて受け取ります。ですがこれだけでは金織りの一番高い衣装には届きません。なので今からあなたに最適なものをお持ちしましょう。 Something that would suit her. どんな？こちらです。 Oh, the shoes. 近くでご覧ください。これはまたピッカピカで綺麗。この金のボテスは金織りの手法の一つです。最高額のものには及びませんが、不思議な力が宿っています。言い伝えによれば、このボテスはザグレウスの祝福を授かっており、物音を立てずに素早く走ることができるそうですよ。So Gaia enhances her self ability. ぜ Okay. ひ履いてみてください。そして次からは捕まらないように。あなた、金持ちはおせっかいも好きなんだね。じゃ遠慮なくもらうから。後でやっぱなしって言ってももう遅いよ。どうかしたのですか？一つ下のサイズってない？ちょっと大きい。 She'll grow into them. She'll grow into them. ではもう少し大きくなってから履くようにしてください。嘘だ、嘘に決まってる。話の途中にいきなり何？偽物って何のこと？ボテスだよ、ボテス。それにザグラスの心力なんて宿ってないだろ。オンパロスで一番
Okay, okay, this dumbass doesn't get it. それ以 Pussy. 上言ったらスティクスに投げ込んで魚たちの餌にしてやるからね。それより裁縫女とどうやって知り合ったのか気になってたんでしょ。どう？これで満足した？キキ、思ったより地味で期待外れだったよ。でも姉をアグライアがわざと騙そうとしたわけじゃないって可能性もあるよ。え？今あいつをかばったの？いやいや、そうじゃない。そこそこ泣ける話だったから嘘が混じってたら台無しになるだろ。もしオイラに涙腺があったら今頃大号泣してたはずだ。 I hate this fuck. Uh, あんたにそのよく回る口がなかったらとっくに捕まって門番にされてただろうね。さて無駄話はこの辺にしてスティコシアをしっかり拝んでおこっかな。やっぱり綺麗な場所だね。 smell of the 空 dead. 気の匂いもしっかり嗅がせてもらおう。くんくんくん。ん？いやー、ここの空気に Very 男の cuddly. 匂いがプンプン。素晴らしい、実に素晴らしい。キャストリスとグレッチのおかげでここの結界が破られたんだよね。ほんとあの時手伝ってあげてよかった。それじゃ宝探しの時間だよ。バトッチ案内して。いいものを見つけたら Okay, that's a worse split than she gave me. せめて3割にしてくれても。あ、今の聞こえた？ステュクスの骨食い魚のやつ相当歯を Okay. すかせてるみたいだね。2割でいいよ。さすがソヘルの姉を素晴らしい打ち分け。それよりここってなんでこんな水まみれなの？ジメジメしてるし冷たいし嫌なか。技術の半身なのに水が苦手なのか？本当に分かってないねあんたは。ドロス人はちょっ The と泳 people ぐ of のが dollars, 苦手 I なだけ guess で that's where she's いろんな from. ことが得意なの。なんならここで競争してあげようか。地上なら長距離でも短距離でも回転しながら走ったって負けないから。そう怒るなよ。あの怖いもの知らずの姉子が水嫌いってのがちょっと信じられなかっただけだ。猫ちゃんは水が一番嫌い。そんなこと。それよりどうやって向こうに行けばいいか早く。 Couldn't she just grab on him and then him fly 取り across? 分も考え直すから。わかったって。どれどれ。よし、あれを使おう。姉子、オイラについてきな。バレバレだって。 Not a good imitation. まあとりあえず乗ってみるか。しばらくは遊んであげるよバトルズ。そういえば Not a good オイ imitation. ラがいないとき、どうやって宝を探してたんだ？ Huh. 鎌をかけよったってそうはいかないよ。警戒心が強いことで。 Yeah, hold up. Instead we can. Ah, god damn it, I can't change party here. Wait, no, hold up. Yes, I can. Ooh. Wait, hold up, hold up. Okay, technically it would be this, you and you, right? Ooh. Okay, so Cypher. 面白い、実に面白い。この装置オロニクス司祭が作ったおもちゃだよね。ずいぶんと甘く見られたもんだ。姉子は乾いた隅で待ってな。 What was he trying to corner? これで尻尾が濡れる心配もないだろ。やるじゃん。でも言っとくけど当たってる最中でこいつが効かなくなったら。心配しなさんな。2割の頭皮。宝のためにもきちんと仕事はするよ。 I wonder who Bartholos is meant to be right now, then, right?
Because it's implied that it's not Bartholos who's with us right now. Well, so how is Bartholos like doing this, right? Because technically, this requires the ability of time. Why do we have a magnet on our heads? Okay, just turn it off. So, Bartholos activated excavation mode, unearthing the treasure buried deep underground. What was that smirk? That laugh. にしても驚いた。スティコシア人って本当に贅沢な暮らしをしてたんだね。さすがはファジーナ信者の縄張り。海の涙でできた装飾品が一箱も。Ocean too. Isn't it? Ah, that is the supper. Hmm. 長い付き合いだってのに、まだこんな手に引っかかるの？これはそうだった。オイラとしたことがこんな大事なことを忘れるなんてな。誰もが信じる嘘は真実になる。ほんと便利な能力だな。All believe it's true, but a lie becomes a true reality. これが技術の半身に授けられた力。禁止とか瞬間移動できる扉とかよりずっと実用的でしょ。ほら、本物だよ。この後の道案内もよろしくね。あいよ姉子、次の宝を見つけたらすぐに案内するぜ。なあ姉子、今回は間違いなく大儲けだけど、姉子は何に使うつもりなんだ？それ It はもちろん。 becomes. あれはオイラ。5本。あれはこいつを起動すると音がずっと先まで聞こえるんだ。本当にバカだよな。5本。これを発明したタイタンは一体何を考えてたんだろう。技術がバレないよう Wasn't に that? する Wait, には hold on. まずは声の源である口をちゃんと制御しないと。 Bartholos? でしょ？ Tigers? No. 姉子の言う通りだ。言動に Is it? I mean, could be. Hold up. Keep hunting. Wait, no matter what was the thing here. これ起動するとうるさいんだ。 Oh, okay, so. レッツゴーレッツゴーレッツアンゴー。宝を探す。へえ、こんなデカブツがいるとはね。本当だ。でっかくた。ねえ、あの顔見てよ。 It'd be so ugly. ブサイク。ブサイクだな。消火器のない俺でも吐きそうだ。こんなやつに顔を傷つけられたら、あの構成無視ナタレンタムですら泣いちゃいそうだね。だな。そうと決まれば逃 Poor guy, he's just standing there. And they're just insulting それ him. じゃあ、あんたは正面で頑張ってて。そうそう。盗賊たるものバラバラに散って少しでも逃げる確率を。 Okay.
Okay, how the fuck do you use this team? Is the question. あなたを守れ導こう。バレたか。 Would be doing this? 涙雨外見も実力もダメダメな相手だったね。ちょっと殴っただけで倒れるなんて。おーいバトルズ、生きてる？もし生きてるならケって言って。 Okay. そんなに怯えちゃっておじけづいちゃった？もう大丈夫だから早く働いてね。 Bartholomew's activated excavation mode, unearthing the treasure buried deep underground. An ordinary chest. それっぽい匂いもないし、いいものは入ってなさそうだね。これ Journal of a Styxian refugee. Month of balance day. 3 more neighboring households moved away today. The tide has risen higher than ever before, already reaching the 5th step of the stone stairway to our residence. The priest insists it's merely seasonal high tide that will soon recede, but having lived in Styxia for 30 years, I've never witnessed water levels like this. Lindro from the harbour went fishing 3 days ago and reported that the seawater had become unusually turbid, appearing as if mixed with ink. Beneath the surface, he glimpsed strange shadows not human in form, yet possessing distinct outlines. After returning, he developed a high fever and remained bedridden since. The city's feast have grown increasingly frenzied. Grand celebrations that once occurred only during the month of joy now happen almost daily. At the Anzo family's banquet last night, I witnessed 2 normally well-mannered women treading grapes barefoot, emitting a strange laughter and then directly drinking the dessert-laden juice. They claimed to be mimicking Phagos's ritual ceremonies, though I've never heard of such an absurd form of worship. Isn't that the traditional way of like making wine, right? Prices at the market have risen by 30%. The honey brew merchants report that the brewing process has become exceptionally difficult lately. The yeast cultures mysteriously rot. Only by distilling with salt water, seawater collected directly from the harbour can they produce proper wine. Huh? Fortunately, our Doris remained lucid and has wisely advised us to minimize the consumption of the city's water and wine. Month of every day. Last night, strange music emanated from the harbour. It wasn't produced by any instrument, but it seemed to rise from the ocean's depth. And the low haunting melody sounded as if it were telling an ancient tale, compelling people to approach the shore. Several neighboring children walked to the dock last night. They claimed to have seen the goddess of water performing and wanting to get closer. The priests have forbidden all forms of musical performance and deployed soldiers to patrol the docks. For some reason, I can't shake the feeling that they're acting from fear rather than genuine desire to protect us. Month of every day. Today I met Nora with the clothes merchant at the market. She revealed that the situation in her district was far more dire than we had imagined. The spirit water pool in Phagos's temple suddenly dried up 3 days ago and disappeared despite the best efforts. The priest cannot replenish it. More alarming still, the strange cracks have appeared on the wall behind the deity statue, forming patterns or script that no one can decipher. Nora also shared a peculiar rumor. Some claim to have seen in their dreams a woman playing a lyre, draped in black veils, with eyes gleaming like seawater. She allegedly told dreamers that Styxia would soon face a great transformation and only those who hear her voice would be saved. Some city residents have begun referring to her as the prophetic sea musician, despite this priest's determined efforts to suppress such rumors. Month of freedom. We finally decided to evacuate our entire family. The seawater has reached the highest water mark at the dock, and yet some remain oblivious, still immersed in endless revelry. Our family and neighboring Midland household have decided to journey to Okima together.
Reportedly, the world-bearing Titan's protection extends there, and the tides of darkness have not yet invaded those lands. We plan to slip away quietly tonight from the northern dock exit. We pray for ghosts for safe passage. Month of Freedom, we've traveling for 3 days now. Last night, the Millen family's youngest child suddenly developed a high fever, continuously muttering strange phrases that resembled an ancient ballads. His father decided to take him back to the city for medical treatment, though we all know there is little hope to be found there. This morning, looking back at Styxia from the hillside, I was horrified to discover the entire city enveloped in a strange aura, the seawater shimmering with an unnatural blue radiance in the sunlight. From a distance, those magnificent buildings seemed to twist and distort in the water, as if they were merely illusions. Month of weaving, We encountered several other fleeing townspeople. They brought even more horrifying news. The seawater in Styxia has begun to display strange colors and textures, sometimes thick as honey, other times solid as glass. Those who remained in the city have undergone bizarre transformations. Bzz, 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 bzz. Even more disturbing is that at night the entire city baths in the indescribable glow, as if enveloped by some gigantic amniotic membrane. They say that this is a ghost's punishment, but I can't help wonder. Is this the Titan's wrath, or some power even greater than Titan's work? We have decided to continue northwards to Watakima. Along the way, we've heard rumors of someone named who can supposedly appease Vagosa's wrath, but these are merely legends fabricated by desperate people. We common folk only rely on our own 2 feet to flee this disaster. Tonight, as children fell asleep, I secretly examined the small vial of seawater that brought from the city. It was the last drop collected from the spirit water pool in Vagosa's temple before we left. In the moonlight, it displays a strange shimmer as if something moves within it, unlike any ordinary water. By chance, I discovered that gently tapping the vial with my fingertip produces a particular sound, like a distant lyre notes echoing. In that moment, I seemed to glimpse a mysterious woman standing upon the sea surface, softly playing a melody that no one could understand. I don't know if this was an illusion or reality, but if such a being truly exists, one can hear the sorrows of Styxians. Then as we embark on this uncertain journey, please grant us a flicker of hope. Even if it's merely a beautiful dream, Okima is now within reach. Taking one final glance back at my homeland, the beautiful scenery of old is nowhere to be seen. Only distorted masses of light and shadow undulating the sea level, resembling foam heaped by waves before dawn, dissolving one by one to gradually reveal its cold and true nature. Jesus Christ, what? I'm assuming no. 無理だったと思う Yeah. よ。オークヘイまでスティコシアの人に会ったことなんてないし、ドロスはまだ私という生き残りがいるけど、この都市国家はそこまで幸運じゃなかったみたいだね。ほんと不公平な世界。生まれた場所が悪かっただけでこんな目に遭うなんてさ。オークヘイマの人は世を背負うタイタンのおかげで今も普通に暮らせてるのに。Yeah, but that's just RNG now. この世界は不公平すぎるんだ。そうだ、世を背負うタイタンといえば、サヘルの姉子は前にケファルの司祭院で見習いをしてたんだろ。 An apprentice of Kefla's court. はあ、そんな話した？知ったさ。オイラははっきり覚えてるぞ。まさか時間が経ちすぎて記憶が曖昧になってきたのか。I mean, I guess Cypher is also like at least 1,000 years old, no? ああ、そういえば言ってたね。けど大した話じゃないでしょ。ブツブツ喋ってる司祭たちに紛れて光る岩の前で妙な動きをしてる人たちを眺めてただけだし、正直あの頃は元老院たちの財布のことしか頭になかったから、それ以外のことはほとんど覚えてないや。あれからどれくらい経ったのかな。Yeah, literally 1,000 years, yeah. なるほど。司祭の衣装を着てる姉子か。しなくて結構。それに
当時の衣装なんて今とは全然違うんだから。 These robes from 1,000 years ago. Huh? そうだよな。ただちょっと気になってさ、その時の姉子が司祭たちから何か聞いてないかなって何言ってんだ。 Hmm. 次行くよ。 Interesting that it brought that specific topic up. Begin hunting the next drove. どこから出てきたの。面倒だな。もうお宝はすぐ目の前にある。あちゃさ、積んじまったか。こういう時こそでかくて重くてうるさい。これが役に立つ時が来るなんてね。いいよ。お任せあれだぜ。おいらに制御装置なんてもんはいらね Don't need a controller. え。Huh? Why wouldn't he need a controller? サグレウスの手、おいらのお宝、おひろ。 No, I'm actually starting believing that Zagreus never died, that Bartholos is actually Zagreus. Right? That's like what I'm getting. Unless I'm completely wrong, but I don't think I'm wrong here. Self criticism. What? Oh, because I punched myself, I'm assuming, right? やるじゃん。でもこれと記述に何の関係があるのかは。まあまあ、次のお宝へレッツ。あ、ちょっと待って。さっき聞かれたことで思い出したことがあるんだけど。おいらなんか聞いた。だから質問してきたでしょ。二つ目の宝箱を掘り出してすぐ熱心にさ。こう言っちゃなんだけど、姉のもしかしてストレスでも溜まってるんじゃないか。 Is it like a dual personality? 聞いてないぞ。そう。 Might be like a dual personality そ then. うかもね。確かに最近ちょっとピリピリしてるかも。ちゃんと息抜きしなきゃ。 Huh. Interesting. 胸の中で燃える不思議な火種よ。 What the- 姉子、歌に Yeah, that was freaking toned up as hell. Okay. Okay. この匂い、下にとんでもないもの。とんでもねえ。姉子がそう言うなら間違いないな。ほら、もう指示しなくてもわかるでしょ。 Bartholos activated excavation mode, uncovering something hidden beneath the earth. Huh? これ黄金のスケープゴートじゃん。面白い。ここにお宝を埋めたやつ、私たちとゲームでもしたいのかな。そういえばこのヤギ頭って何かの神話と関係があったような。Those who feared fire became sheep. ヤギとか人とかどっちでもいいよ。とにかくこれを解けばお宝が手に入るんでしょ。この程度の謎解きならお安いご用だ。 Who is Bartholomew right now? Huh. Oh god, what was this again? Oh, okay, this one's a very easy one. Okay, yeah. Very easy one for the story. Name treasure. どうだ、おいらにかかればこんなもんよ。 Hmm. 次は姉子だ。ストップ。動かないで。振り向くの。どうしてだ。 That's literally just turned around. だから動くなって。 Huh? A golden beetle. 黙って。余計なこと言わないで。全部あの裁縫女に聞かれてるから。 Oh. 姉子、それってつまり。 Okay. あんたは引っ込んでて。静かにね。やあ、裁縫女。随分と卑劣な手を使うんだね。
私のとこに仕込んだ耳に気づかないとでも思った？時が経つにつれ、私もどんどん運というものに頼るようになってきたようですね。この小さなエンドモの力だけではあなたの鋭い目を欺くことはできませんでしたか、セファリア。バトルズを完璧に操ってたとしても、あんたの偽装くらいは Okay, 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 that explains it. Okay, I was wondering that it seemed weird. Okay. ねえ、こんなに手間暇かけて私のことを監視して一体何がしたいわけ？言ったよね、私がいなくてもあんたたちだけでなんとかなるって。この前だってキャストリスとグレッチを特別に助けてあげたでしょ。これ以上要求するのはちょっとずうずうしくない？ごめんなさい、セファリア。何もかも計算し尽くしてきたつもりですが、あなたとの関係がここまで冷え切ってしまうことだけはどうし、一体どこで何を間違えたのか。数百年もの間それを試作し、自制を重ねてきました。A chance to explain things face to face. あなたと直接話し合う機会は一度も訪れなかった。ねえ、それやめてよ。そういう話し方されるの苦手だって知ってるでしょ。1000年前、無知だった私は沈黙したがために最も美しい波の音を失ってしまいました。My silence seal away the most beautiful sound I've ever known. セイレンス。Silence. ですから、たとえ無駄だとしても今回はあなたに伝えなければなりません。私にはあなたが必要です。黄金衛の使命にはあなたが必要なんです。長らく先延ばしにされてきた私の終幕がついに訪れようとしています。あなたが私に対してどれほどのわだかまりを抱えていようとお願いします。奥平間に帰ってきてください。あなたがいなければ彼らだけでは構想に勝利することはできないでしょう。分かった。考えとくよ、裁縫女。ただしもう監視はなしだよ。安心してください。もう一度あなたの声を聞き、その顔を見てみたいと願ってやまないですが、もうその機会はないでしょう。さようなら、セファリア。さよなら、アグライア。Back to Aglaya? 残念だ。ヤギ頭の下にいいお宝が埋まってると思ったのに。結局宝箱の中身全部スティクスの水に使ってて、あんまり価値はなかったね。もともとはすごく高価なものだったのに、長い年月に揉まれて本来の価値を失っちゃったのかな。姉子がそんな風に言うなんてなんか珍しいな。でも今は干渉に浸ってる場合じゃないぞ。さっきの話といい、あの恐ろしい女で。今度サフェルに会ったら伝えてください。半身である我々は決してその責任から。まさかあの時。思い出した？教える手間が省けてよかった。あんたは不意をつかれて But that ポケットにエンドも入れられてたんだよ。 wasn't that all the way back in 3.0? So that was like months ago. 見た目以上に結構やばくて、裁縫女の禁止くらい厄介なんだよね。ちょっと気を抜いただけで体を乗っ取られて操り人形みたいになっちゃってさ。そんなのまるで暗黒の塩から生まれた洗脳お化けみたいじゃないか。それじゃサフェルの姉子はどうやって気づいたんだ？あの虫、オイラに何を言わせて。早々にボラを出してたよ。そう
Yeah, oh yeah, because it's like very weird, right? 私たちなんだかんだ1000年くらいの付き合いになるでしょ。だから話せることは大抵話しちゃってるけど、黎明の崖でのことは別。あのことだけは絶対に誰にも言ったりしないから。でも姉子、アグレイヤがわざと騙そうとしたわけじゃないって可能性もあるよな。私の勝手なイメージだけど、人に真実を吐かせる禁止なんて技術の化身が何よりも嫌いそうだからね。でしょ、ザグレウス。 Oh, okay, so it's like saying it like okay. Okay, so I was right. 恐ろしいほどに鋭いな。だってあんたが生きてることを知ってるのは私だけだし。タイタンの試練から生き延びるために全世界を騙してあげたこと。 Oh, so that's what they were saying, like a lie becomes like can become reality. もしバレたくないなら今後もちゃんと頑張ってよね。この安い命がかかってなくても、サフェルの姉子のためなら火の中でも水の中でも飛び込む覚悟さ。こんな姿になって何もかも退化したのに、その口だけはちっとも変わらないんだから。But I wonder why though. そうと姉子、あの腹黒女の話、まさか本気で考えてたりしな I い？ guess for the sake of survival, right? Zagreus would have, like, it's partitioned a lot of his power to Cypher. オイラたちの今の生活、めちゃくちゃ自由で楽しいし、わざわざ厄介ごとに首を突っ込まなくてもいいと思うけど。正直私は一度戻ってみてもいいと思ってる。また来たのですね、セファリア。顔が。 Oh. Miss. Oh, Massive Nurse Mate. Okay, for some reason I misread the name. Massive Nurse Mate. As I say to your usual ones, if you provide proof, maybe. But none of you ever provide proof, so you have a minute until I ban you. 服がいるの。 So I'm guessing this room she can meet demigods. 何でもいいからちょうだい。なんなら布でも構わないから。お金はいつかちゃんと返す。いや、あなた黄金の血が流れていたのですね。そうだけど私はあいつらが言ういわゆる黄金栄ってやつ。力強い英雄、名高い剣士、そして知恵に満ちた大学者だらけのあれってこと。セファリア。でも残念だったね。あんなすごい連中の中に私みたいなのが混ざっててさ、貧乏で泥棒で嘘つきな私なんかがさ、いっそのこともう一個傷でも作ってもうやめてください、セファリア。服は用意しますから、まずは温まってください。それからここに残ってください。なんで怪我したのか聞かないんだそうだよね。気だってどうしようもないし、私あんたの禁止さえ騙せるくらい嘘がうまいんだもん。いいえ、あなたを問いただしたり禁止で測ったりする必要なんてありません。So she understood. あなた Oh, がしたことはすべて they had a good understanding of each other. ここに残ってください。 Nope, no response. So もう飢えや寒さに苦しむことはありません。それに私のそばにいれば壊れてしまった自尊心を縫い直す方法も学べるでしょう。私のせいで悪いように言われるのが怖くないの、それに高い服を盗んでこっそり外で売っちゃうかもしれないよ。怖がっていたらこんな提案はしません。裁縫女、あんたって本当に変わってるよね。大人たちがさ言うんだよ。私だってそうならないように頑張ってみたさ。でも正直もう疲れた。なのにあんたはなんでがっかりさせられないって思えるの？それは半身の力ではなく鼓動するこの心臓で感じるから and です。 you love this place. あなたがこの場所を気に入っていることを。
だから頻繁にここを通るのでしょ。それなのに自分が金織りの看板にふさわしくないと足を止めるのをためらっているのではありませんか。モネータの真剣を引き継いでから真実と偽りを禁止に見分けてもらうことに慣れてしまいました。ですが私が果たそうとしている使命は心で人を信じ頼ることを学ばなければならないものです。Requires me to learn to trust and rely on my heart. セファリア、あなたは私が世界に捧げる真心であり、同時に世界が私に課した試練でもあります。You're an honest thing I've given to this world and also a challenge the world has given me. そばにいてください。その美しい顔には傷も泥も似合いませんよ。あんたの話って本当に回りくどくて分かりづらいよね。じゃあ約束だから猶予は1日だけ。選考の時までじっくり考えといて。Oh wait, all the way back to this. 挑発に応じるでもなく、向こうから攻撃してくる気配もない。The stalling. 一体どういうつもりだ。圧力をかけ、不安を煽り、焦燥感を植え付ける。黄金衛の抹殺を使命とする組織か。粛清者は錬金術を使って記憶のかけらを強制的に Chemical 後 arts 継者 implant に誘導させ、 fragments. その身分と像を引き継がせる。私の知る限り、それは事実ですね。私たちの知るあのカイニツ殿は、厳密に言うと27代目カイニツに当たります。The 27th Canis. Ah. Okay, this is not what I expected. 客観的に言えば、粛清者の出現は必然であり、必要でもあったでしょう。とはいえ、その残酷で悪辣な行為は多くの人に忌み嫌われ、歴史の中でも否定的な評価を受けざるを得なかったのです。それでも彼らは組織として今なお存続し、火を追う旅を妨害し続けている。そうしなければならないほど黄金衛が目指す再早期を恐れているのか。たとえ社会が揺れ動くエスカトンであっても、そこから利益を得られる者たちは必ず存在します。Essentially war merchants, right? 遥かな理想のため、既得権益者に今ある地位や富、そして野心を手放させることは奇跡を起こすほどに困難かもしれませんね。あいつは今どこに。俺が目をつけられている以上、向こうも狙われている可能性が高い。Oh. あれはケラウトルス。ようやく見つけたぞ、炭鉱殿。伝言の石板で連絡がつかなかったので、影を這いずり回る虫けらどもめ、ここから退け。その悪形は望み通り果たせただろう。だが警告だ。今後二度と奥平馬に近づく。そうなければ怒り狂った民衆に八つ咲きにされるぞ。 Honestly, after 2.1, I thought, I mean 3.1, I thought we wouldn't really see him anymore. アグライアが死んだ。 What? 生徒の民にとってお前たちこそ Aglaya is dead. Okay, so she did die. 今日なのだからな。どうやらあの方は見誤ったようですね。She was wrong about you. お前たちの背後にいる黒幕のことか。あの方はあなたを軟弱者だと思っている。絶対的な悪だと信じている相手を前にしても、 Based on the evil you claim to oppose. 迷いが生じるだろうと。情けを軟弱さと誤解するなんて。お前たちのご主人様は随分と愚かで傲慢なようだ。彼らはまだ息がある。手当てしてやれば数日後には回復するだろう。でもお前はどうかな。先に忠告しておくよ。
人に刃を向けるのは久しぶりだからどうだ、試してみるか。 Bro, you sound kind of scary. ファイノ、本気で怒っちゃったみたい。消えろ。二度と僕たちの前に姿を現すな。それとご主人様にこう伝えておくんだな。火を追う旅を止めたければ最盛期のクレムノス軍を超える軍勢を用意した方がいいと。ファイノン様、私たちは争いを求めてここを訪れたわけではありま Not せん。 here to start a fight. あなたたちが他の場所へ向かえなかったことを保証するために Yeah, it's okay. So they came here to stall. 知らぬ間に時間稼ぎという任務を果たしてしまいましたね。ではまたの機会にお会いしましょう。大丈夫？ああ、僕は大丈夫。でも粛清者は民の命を使って脅しをかけるような連中だからね。 Wait, so then even if they killed Kainus, she would have still, I guess, been brought back? Because she was the 27th, so they probably have like a backup or something to make it 28th, right? But they were after the crisis Earth. Do they think they have a chance? 一か八かの賭けに出たんだろうね。おそらく元老院の反対派が火を追う旅を阻止しようとして最後のあがきをしているんだと思う。でももしそのあがきが露見すれば民衆は奴らを害虫のように追い払うよ。伝言の Oh, a message. No, group message, let's see. Global announcement: due to the force major, the world's web operations will be temporarily suspended. Please stay calm and remain in your home. Huh? Message failed to send. Not covered. Local golden thread enabled for emergency internal communications only. Lady Gold Weaver deceased. Please return to the holy city at once. I know it's hard to believe, but please come back soon. Okay. Was it? Were they able to kill Glaya? But how? どうやって落ち着け。アグライアの計略だって可能性 I も guess if they use the people. この目で確かめるまでは。ファイノ、私たちこれからどうしたら Oh, head back to いつ Okima. 通りにまずは僕からトリビー先生に連絡して住民たちをなだめるようお願いしておく。それから急いで奥ヘイマに戻って町の状況。もう手加減はしない。 Okay. ハートヌス、今鍛えているのはファイノンの剣ですね。 Implant a thread? ハンマーを振り焼きを入れるあなたの姿を見るのはあまりにも久しぶりだったので。お前たちはアグライア、俺に会いに来た。その姿で。ええ、私の体はもう Physical form has shattered. 人間としての最後を迎えました。以前交わした約束を果たす時が来たようです。約束。もちろん。隠したものはまだ手元にありますか？粗末すぎる。容器としてお前に Vessel for ふさわ Glaya. しくない。ええ、1000年もの間私が手にした織物は全てこの冷たい神聖が染みつき、その色も手触りも匂いも嫌でした。ですがこの飾りは違う。これはある子供からもらった贈り物なのです。Oh, I'm guessing a gift she got from 私 Cypher. もあの子のような子供時代を過ごせていたら。皆に別れを告げる計画は立てたのか。今回は段取りを考える余裕がありませんでした。一人一人に別れを告げられなかったのはしかし
今が最良の時期。私の退場は皆がこれからの道を切り開く際のタイタンに特化した発明だ。クレムノスの中根技術は神聖は保たれるが完全に取り除く。 Invincible Titan's criminal soul forge intact. The divinity retains, filtered out, the remnants of humanity will be. Huh. So how do you retain her divinity? これまでも何度も確認してくれましたね。ですが、私の答えは変わりません。私の神聖を凝縮して、この飾りに注ぎ込んでほしい。いつか、彼らが使命を果たすのに。無視のままだな。羨む必要はない。その子供を。そう言っていただけて安心しました、大交渉。さあ、どうか運命の最後の試練を。街は静まり返って不安だけが募っていく。おそらくもう話は広まっているはずだ。みんな家にこもって。 She really was taken by the cleaners. Something about this feels like a scheme. そうだといいけど、あのアグライアがたかが四角ごときにやられるなんて、もしこれが全て彼女の計略の一環だとしたら、トリビー先生が何かを知っているはずだ。とりあえず先生に会いに行こう。Okay, chat, let's take a quick 2-minute break. Let's take a quick 2-minute break and then we'll continue. I need to use the toilets. I'll be back, chat. Okay, back. Is she? I mean,
I guess a Glide could be that? You play the Savior's fate. 僕たちより一足先にも。ああ、お前たちも戻ったんだな。安心してくれ。粛清者にはどうともされていないから。それよりケラウトルス殿、事件が起きた時君はどこにいたんだ？残念ながら当時の詳細を知る者はいない。目撃者はいたのだが構わない。雲石の天宮にいた目撃 Oh, 者 so she did fall from it. アグライアが黄金栄のピエロスから落ちた瞬間、駆けつけたホプリテスたちが確認した時だが、ホプリテスたちはその場で死亡したと断定できなかったらしい。彼女は変わった形状のナイフで心臓を貫かれていた。この目で確認したから間違いない。Why didn't they go after us? Why did they go after Aglaya? 僕も同じことを考えていた。Yeah. どうも辻褄が合わない。実際樹底に現れた連中も深淵で炭鉱と対峙した奴らもすぐ武力に訴えたわけじゃなく、それに奴らにはアグライアに手を出す理由も度胸もないはずだ。ここで推測を重ねてもあまり意味はない。とりあえずトリビーに会いに行こう。私はここに残り衛兵を率いて治安維持に努めよう。あなたたちは事件のいきさつを調べてくるといい。そうだ、ヒアンシーが医師としてアグライアの死亡 Oh, because the highest nose checked her. 分かった。感謝する。Huh. 私はここにの、そうだ。There's no reason for Hyson to lie about Aglaya's status. ガランとしている。Maybe? あんな秘宝があったんだ。誰も入浴する気になれないのも無理はないだろう。And I guess Aglaya never really... Well, you wouldn't think that Aglaya would need guards, right? Since she's a demigod who's lived for thousands of years. Huh. ヒアンシー。戻ってきたんです。ケラウトルスから話は聞いた。はい。私なら大丈夫です。さっきまでトリビー様とトリノン様に付き添ってて、早めに戻ってきてくれて本当に良かった。How are the two of them holding up? あまりいいとは言えません。なので真っ先に治療を試みました。アグライア様の死亡確認をするのはこれまでの医師人生の中で、ハイノン様、無理はしないでくださいね。 That's not helping him. 前よりももっと重いものが乗ってしまってい。まだ大丈夫。耐えられるよ。僕は死であり戦友である人を失った。けどトリビー先生とトリノン先生が失ったのは1000年続いた絆だ。そう、休んだ方がいいよ、ヒアンシー。ずっと寝れていなかったんだろ。後のことは僕たちに任せてくれ。はい、そうですね。皆さん、また後でお会いしましょう。This is a complete contrast into her trailer, by the way. Because her trailer was also rainbows and sunshines, essentially. I don't think we're an hour or so into the story, and yet it's already... Huh. Okay. So Goliath left a keepsake, if anything. I guess an emergency provision or something akin to that. But it's weird, why only go after Aglaya? I guess because Canis is a bitch and hated Aglaya the most? トリビー先生。いいの、ファイちゃん。私
まらないで。受刑に言ってたのは奥平満を脅かす敵に立ち向かえるように強くなりたかったから。この長い旅の中で私たちはずっとライアちゃんのそばにいたから。ライアちゃんは自分が火を追う旅を最後まで見届けられないって分かってたけど、それでも惜しみなく全てを捧げたの。アグライアが僕に何を期待していたのかはよく分かってる。今の奥平馬に最も不要なのは Oh, so finally it's gonna take up a 自責に囚 role. われた指導者だ。あそこにあるパピルスの巻物はライアちゃんから預かったファイちゃん宛てのメッセージなんだ。きっと今がその特別な時です。 Name is reflection. Golden threads. Review the memory fragments. So you really don't have to take the medicine anymore? No need, teacher. Medicine can only study my flesh, but it cannot stop the decay of my soul. I've already borrowed too much time from this world, and now the time is up. Now is the best time for my exit. Please don't cry on my account, teacher. I have a final very selfish request. Can you lend me an ear? Go ahead. We will definitely fulfill it for you. I wish for my death to be quiet and gentle. I hope that my lifeless body will not be exposed to the eyes of the public. Teacher, I have faced too many challenges in my lifetime, but in the pursuit of one thing alone, I have remained unchanged for 1,000 years. It's beauty, isn't it? That's right, teacher. Beauty. Aggie, do you think Snowy is ready? 1,000 years ago, when I took up the core flame of Monastia, do you think I was ready then, teacher? Born into this era, we have no choice but to grow amidst the raging waves, not set sail after everything was prepared. Finon, he will understand, he will grasp the duty that I've left him. He is mature enough now, no longer blinded by anger or hatred. Oh. ファイの私の謙虚な教え子、この言葉を綴っている時、あなたは元老院の弁論家たちと激しい議論を交わし、血の流れない戦場で火を追う旅の存続のために戦っています。あなたと開拓者を十分な準備もさせずに弁論の場へ送り出したことについて、So this is just 私は after, 不 okay. 安と申し訳なさを感じていますが、正直なところ、私は今回の論戦を軽んじていました。これまでの数百年間で培ってきた民意と経験だけで勝てると高をくくっていたのです。しかしカイニスとその一派の狡猾さや自身の共感力の衰えを見誤っていたのは迂闊でした。Consider the way that seeming like would win merely. あれはおそらく弁論家のカレケッティスが事前に仕掛けた罠だったのでしょう。彼はあらかじめ切断された禁止を用意し、カイニスが劣勢に追い込まれた瞬間、私が禁止を用いて人々の考えを読み取り、それを利用して弁論で不正を働いたと非難しました。I mean, I あの guess. ような卑劣な手口など、いくらでも対策を講じることができたでしょうに。言葉、あなたたちのような下劣な無法者が溢れているからこそ、生徒のすべてを監視せざるを得なくなったのですよ、と。その言葉が引き起こした反響については説明するまでもありませんね。あの瞬間、私に残された時間はあまりないのだと悟りました。I guess because she's specifically a demigod, right? She's not exactly a full-fledged god. この体に宿る神聖は永遠に続くのかもしれませんが、それは私の本質ではありません。Yeah. 私はあくまで人の子。
母の体内で生を受け、人の姿のまま死を迎える運命なのです。自身の人間性が尽きかけていると気づいてから退場についての計画を立て始めました。この遅れてやってくる死をどのように生かすべきか、その答えはまだ見つけられていません。しかし普通の人のように安らかに眠りにつくわけにいかないのは理解しています。あの毒蛇のような者たちは禁止に首を切り落とされることを恐れているからこそ暗闇に身を潜めているのですから。私が静かに去れば蛇たちが一斉に藪から飛び出してくることは目に見えています。So she's... Oh, I see. 穏やかで平穏な死というのは残念ながら私にとって手の届かない贅沢品なのでしょうね。So she like purposely... I guess she purposely let herself get killed, essentially. 私は弱みを見せ、巣穴でうごめく毒蛇たちをおびき出さなければなりません。彼らが勝利を確信し、毒牙で私のかかとに噛みつこうとした瞬間、最後の炎で蛇の巣に火をつけ、暗闇に潜む脅威を焼き払う。その天をつく炎は人々を混乱させ、恐怖に陥れてしまうかもしれません。それでも彼らが道を見失うことはないでしょう。なぜなら奥平間にはまだあなたがいるからです。ファイノ、あなたは完璧ではありません。あなたの迷いや軽率さ、多感な面も何度も目の当たりにしてきました。そしてその肩にのしかかる重く苦しい過去にずっと囚われていることも知っています。しかし完全ではあるのです。すべての人の欠点を He's the most human of them, essentially, right? できるからこそ、あなたは無条件の善意を持って凡人の不完全さの中に隠された最も高貴な美徳を見出すことができる。それは天賦ケファレが他の神々とは異なる点でもあると思います。ケファレは自らの創造物に欠陥があると知りながらも、彼らに光を与え無条件の愛で守ることを選びましたから。ファイノ、どうか知っておいてください。あなたが紛争の火種を追い求め、それこそが自分の運命だと信じていた時でさえ、私の考えは変わることがなかったことを。あなたは運命に定められたオンパロスの世を背負う者、その未来に向かうための扉なのです。神託に記された火を追う旅を果たしなさい。星々を灯して人の子に希望をもたらしなさい。私は西風の果てであなたが起こす奇跡を楽しみに待っています。They all say I'll be waiting at the end of the West Wind, don't they? アグライア、今になってもわからないんだ。君がどうして僕なんかに許可を託したのか。なあタンコ、一つお願いしてもいいかな。俺にできることなら何でも言うといい。ケラウトルス殿に伝言をお願いしたいんだ。ホプリテスとクレムノスの人たちを総動員して、僕は明日の明晰の時に雲石の天宮で公演を行う。So it's now... そしてアグライアは希望の種を
オンパロスに残したのだとオクヘイマの全住民に伝えてほしい。生徒の未来や火を追う旅に対して不安を感じているなら、なおさら講演を聞きに来るべきだと念を押すのも忘れずに。ああ、わかった。ありがとう。みんな、今日は本当に大変だったと思う。帰ったらゆっくり休んで、少しでも気持ちの整理をしてくれ。僕はまだCartonos, finally, Cartonos has arrived. ハートヌス Oh, he's gonna give him the bracelets. 雲石の天狗に落ち着いてから会いに行こうと思っていたんだ。何か急ぎの要件でも God, he's big. 確かめたかった。お前の Literally, finding is just the size of one of his legs, of his torso, or his hip. 立ち止まっている暇はないからね。僕はすぐにでも行動を起こして黄金衛による統率は揺るぎないものだってことを。正しい。その判断は Oh, he gave him his sword. これはもう完成したのか。 Ah, if you see it, and if you remember at the start, ヘリオスと名付け Dawn Maker. 戦に備える。夜明けの前に剣を振るう。明日のために The Bringer of Dawn. ヘリオス。 It should have been Dawnbringer rather than Dawnmaker, but Dawnmaker is a good name too. But I think Dawnbringer would have been the better name. すごいな。国威の剣士を実際に見たわけじゃないのに、僕の話だけでここまで正確に再現できるなん Oh, て。 he chose to recreate his swords. 正確だったからな。黎明の力を注いでおいた。お前の意志が宿るとき、 Oh, okay, that's why they have the same swords. Very similar 黄 swords. 金の炎をまとうだろう。願っている。ありがとう、ハートネス。この剣でオンパロスのすべての命を守ってみせるよ。 Okay, what? もう一つある。 Oh, the これ golden. はとどめておいた。これにアグライアの神聖の彼女自らの依頼だった。自分の死を僕たちの声はわからない。知っていることが少ない彼女はお前たちのそばにいたかった。分かった。僕が預かるよ。これ昔この世界に救世主なんてずっと必要ないといいと言った子がいたんだ。でも But the deliverer そ is の言葉 upon とは us. 逆に世界は崩れ落ちようとしている。そんな時、人々の先頭に立って運命に抗っている僕の姿を見たら、彼女はきっと笑ってくれるだろう。I'm guessing this is tomorrow for the 花 announcement. 様のいない生徒、これからどうすれば。見ろ、ファイノン様だ。オクヘイマを導いてくれるのかしら。少し前、僕は黎明の崖で開かれた民会で、あの時火を追う旅という希望を絶やさないためにどんな言葉を使えばみんなの支持を得られるのか必死に考えた。するとある師の教えが頭をよぎったんだ。言葉で戦う場では理性よりも激情と猛進の方が強力な武器となるというものだ。僕はその教えに従い、相手を虫けらのように貶め、彼らの人格を非難し、
罪状を次々と上げていった。その結果、それは見事に功を奏したよ。僕は十分 Even な a 票を flicker 手 of に入れ、 joy. 目的を達成することができたんだ。だけどその後はどうだったと思う？どうしてなのか僕には分かっていた。あれは上辺だけの勝利で、より大きな敗北を一時的に覆い隠しただけに過ぎなかったということを。勝利のために手段を選ばず、みんなの対立を煽った時点で、僕は火を追う旅に加わった理由そのものを裏切ってしまっていたんだ。この旅は本来人々を団結させるべきものであって、分断するものではなかった。これまでは禁止が僕たちの間にできた亀裂を縫い直してくれていた。その糸を監視の目や支配の道具だという人もいるけど、アグライアがこの町と壊れた世界を縫い合わせていたことは事実だ。誰にも否定できない。だけど彼女はもういない。そう、みんなが聞いた通り、この生徒を1000年守ってきた半神アグライアは確かに最後を迎えたんだ。Hmm. 一体誰がカナウリ様を？犯人を見つけて厳罰に処すべきだ。最初は僕も同じ気持ちだった。ここに立ってみんなと一緒に罪人を糾弾し、どうやって追い詰め、どんな裁きを下すべきかを話し合うつ But もり there's だ no った。 point, right? でも今は違う。彼女が亡くなった時、街に張り巡らされていた禁止は消えた。にもかかわらず、閑散とした市場やバルネアには不安だけが漂っていて、それはみんなが気づいていたからだろう。互いの心に潜む闇で傷つかないよう守ってくれていた最後の盾がもうないんだということに。Hmm. これからはファイナ上手ね。 There's something special about the Man of Letters. そうよね。火を追う旅はいよいよ終わりに近づいている。黄金衛が征服すべきタイタンはただ一柱、エーグルのみだ。だけど天空を目指す前に僕には挑戦したいことがある。それはみんなの心に潜む憂いと悪意を、ロマンの真剣を失ったとしても、オクヘイマがエスカトンにおける理想郷であることには変わりない。なぜならここにはアグライアが期待し、神託の中の新世界が望んでいるより良い人たちがいるから。 The best of people. より良い人に、より良い人に、より良い人に、より良い人に、より良い人に。挑戦を受けてくれたことに感謝する。みんなのおかげで気づいたんだ。アグライアが僕に託したのは、この世界で最も素朴な責務だったのかもしれないと。創世の運命を背負うために僕が差し出すべきものはただ一つ。 Unshakable faith. Hmm. 彼女が惜しみなく授けてくれた贈り物であり、今度は僕が君たち一人一人に託すものでもある。オンパルスの神聖まではまだ長い道のりが残っていることだろう。けど僕たちは歩んでいく中で過去を忘れたりしない。オンパロスの記憶は
常に後世のための糧になるから。最後に少しだけみんなの貴重な時間をもらえないだろうか。生徒を1000年にわたり守り抜いてくれた半身へ。愛とそのものはオクヘイマのラプティスであり、黄金衛の指導者、なおカナオリのアグライアという、その生涯において最も偉大な功績は無視の人間になったことだ。Oh, 7. Oh. Oh. He is slowly starting to get that vibe. I'm slowly seeing the vibe, his vibe change. ファイちゃんは僕たちの歌が大好きだったよな。そうだね、トリアン先生。不安でいっぱいだったあの頃、先生たちの歌はたとえわずかな時間だとしてもちっちゃい頃のファイちゃんは本当に可愛くてすっごく優しかったんだぞ。今は大きくなりすぎちゃってあんまり可愛くなくなっちゃった。それは仕方ないよ。僕も年を取ったからね。でも、先生たちのおかげで優しさを忘れずにここまで大きくなれたんだ。どういたしまして。ファイちゃんの光キラキラ眩しいな。それじゃあバイバイファイちゃん。バイバイトリアン先生。先ほどのあの口ぶり、私が教えた弁論術が邪道だとでも言いたげでしたね。It's basically, I guess, essentially accepting the inheritance. そんな風には言ってないよ、アナイクス先生。あなたが教えてくれた技術がなかったら、火を追う旅は今頃続いていたかも怪しかったさ。理解しているならよろしい。それにしても、あなたがケファレの神の座を継ぐ黄金衛とは無理やり机に向かわせて公式を暗記させていた頃は、そんな器だとは思いもしませんでしたよ。誰も想像できなかったんじゃないかな。ちなみにあの頃暗記させられた公式はもうすっかり忘れてしまったよ。Understandable. I've also forgotten all the formulas I've learned. まったく救いようがありませんね。来世ではどのように真剣を担うべきか、しっかりと教えてあげますよ。期待して待ってるよ。さよならアナイクス先生。キャストリスさん、何か言いたいことはないのかい？ファイノン様、いつもあなたのことを親しみやすい人だと感じて、出会った時からずっと仲間として私に接してくれていました。ですがそれは危険なことでもありました。危険？あなたと話して笑い合っていると、時々自分が何者なのかを忘れてしまうことがあって。You made her feel normal. なるほど、そういう意味だったのか。配慮が足りなかったんだね。ごめん。謝らないでください。そう感じることがあったとはいえ、一緒に過ごした時間はとても楽しかったのですから。
よかった。さようならファイノン様。さよならキャストリスさん。アグライア。忘れないでください、ファイノ。火を追う旅を終えた後、創世の奇跡を起こすか否か。Leave the decision to the Momporians. オンパロスの人々に委ねられることを。黄金栄はあくまでも神託の代行者。オンパロスの民こそがこの世界の真の主役なのですから。安心して。教えてくれたことはずっと覚えているよ。高慢な英雄は悪と紙一重だろ。その通り。よく覚えていてくれましたね。せっかくだからさ、他に話したいこととかないのかい？他に話したいこと、たとえあなたの想像の中だとしても、私は自分の弱さをさらけ出すのが苦手なようですね。大丈夫。君から本音を聞き出すのがどれだけ難しいことか昔からよく分かっていたからさ。この町に連れてきてくれてありがとう、アグライア。 Thank you for bringing me. You saved me. 僕は君に救われたんだよ。もしかすると私が救いたかったのはあなたではなく、この崩れかけた世界の方かもしれませんよ。さようならファイノ。さよならアグライア。 I'm guessing the reason Maide isn't here because he's technically not dead, right? Oh, never mind. 君をまさか。君はまだ生きてるだろ。クレムノスで門番をしているだけなんだから。Yeah, he's not こんな dead 感 yet. 動的な場面に出てこなくていいよ。相変わらず気に食わんやつだ。お前とは今の世で再会する予感がある。機会があればまた勝負しようじゃないか、救世主。勝てる自信があるのかい？今の僕はもう昔とは違う。この剣を見てくれ。ハートネスが鍛えたばかりの一品さ。タイタンの真剣すら持たん凡人が。また会おう、エリュシオンのファイノン。あ、約束だ。めでいます。Okay, sure. なんて切なくて Oh, wait, what the? 素敵な旅なのかしら。 Oh, wait, hold up. His voice. そしてその旅はまだ終わってない。ああ、そうだよ、キュレネ。ほら、私の言った通りだったでしょ。 Oh. 最後の最後でやっぱりあなたはこの物語の救世主になった。 Oh. 君がいなくなってから多くのことが変わってしまったんだ。僕はその日々の中でいろんな人と出会い、たくさんのことに挑戦したよ。気づけば僕は随分と変わってしまったみたいだ。I have so many mixed feelings right now. でもあなたは昔とちっとも変わってないのよ、ファイノ。 Days later at Dawn Clouds. Cypher. 黎明の崖。ここを見てるとほんといろんな感情が湧いてくるね。あの頃はここから一目で金織りの看板を見分けられたのに、さすがに1000年も経つと目も衰えてくるってことかな。セファリア、今から。ねえ、裁縫女、聞きたいことがあるんだけど。奥ヘイマにさ、あんたのじゃなくて、そのうちの店にもないような超レアなお宝ってある？ええ、もちろんありますよ。 Gem of all 黎 worlds. 明の崖のどこかに万象の宝石が隠されていると聞いたことがあります。ケファレの身体の一部であれば
まさに至高の宝。金織ですらその輝きを手にしたことはありません。万象の宝石か。よし、覚えた。それじゃああんたは店にいてね。私は To repay her. あ Okay. なたが何を考えているのか当ててみましょうか、セファリア。今すぐに黎明の崖へ行き、隠されている宝石を手に入れるつもりなのでしょう。その後は宝石を高値で売り、得たお金を生徒にいる貧しい者や難民に配る。裁縫女、本当に禁止で頭の中を覗いてないんだよね。あなたは嘘を I do like the 隠 relationship すのが上手 between です these が、 two. 誰かを思いやっているときはいつも顔に出ていますよ。セファリア、自分に嘘をつかず心に問いかけてみてください。だって他にどうしろっていうのさ。私の力じゃ、裁縫女、あんたよく言ってたよね。私はいい人になれる、みんなが思うような英雄になれる素質があるって。でもどうしたらいいかわかんないよ。あんたみたいにキラキラした布は折れないし、ハイセイスレンス。レンスお姉ちゃんみたいに歌うこともできない。それにトリビー姉さんみたいに物知りでもない。 Oh, now I remember who she is. This is Phagos's demigod. Yeah, okay, now I remember. 私が唯一できるのは街で覚えたみんなが嫌そうな顔をする仕事だけ。けどそれでもあんたの信頼にふさわしい人間になりたい。そう願うくらいの権利は泥棒にもある。分かっていますよ、セファリア。よく分かっています。あなたにとって運命はあまりにも不公平で、いくら訴えても足りません。これから歩む道は他者よりも You're 険し doomed. く、 Your path is 光 doomed. の届かぬ場所では多くの人々から誤解を受けることになるでしょう。 Hmm. ですがこれだけは信じてください。私たちは誰もが唯一無二の存在なのです。そしてドロスの伝説にある300人の義族を含めても、あなただけが唯一奇術の神の責務を担える存在だと私はそう信じています。 Hmm. あぐらいよ。みんなもあんたみたいに信じてくれたらいいのに。私はただみんなにこの世界がすご Oh my く god. 綺麗で誰もが純粋で優しいんだよって信じてほしいだ Like け。 reading this about Cypher really does remind me a lot about Sparta. それが嘘だって分かってても私はみんなに信じてほしい。だって信じてくれる人がたくさんいれば。嘘は嘘ですよ、セファリア。ですが誠実さよりも貴重になることはあるでしょう。いつまでそこに突っ立ってるつもり？はっきり言うけど、そうやって一人でコソコソするのあんたには似合わないよ、旧姓の坊や。君の耳を欺こうだなんて思っていないさ、サフェルさん。ただ何かを考えているようだったから邪魔したくなかったんだ。相変わらず口が達者だね。そういえばバルニアでやってた演説も悪くなかったよ。ありがとう。けど直感って本当に不思議だね。Hmm. 実はそうなの？じゃあなんでその時じゃなくて今になって私を探す気になったの？それは君にも彼女のことを痛み、気持ちを整理する時間が必要だと思ったからさ。余計なお世話。それじゃ挨拶はこれくらいにして。でこの大先輩の私の力まで必要とする要件。君とはまだ数回しか会ってないけど、いつも単刀直入だね。 Old timer. 先輩のその率直なところは素直に尊敬するよ。知っての通りアグライアは黄金栄のために全市民の支持を勝ち取ってくれた。結果
今では誰もが元老院こそが彼女を殺 What 害 does した he 元凶だ want と知り、 for Cypher to do? 市民の怒りが次々に影に潜む敵をあぶり出すようになった。 To let them escape? けどそれで安心できたわけじゃない。 Oh. 僕たち Oh, は so he wants her to find kindness. 粛清者の指導者元老カイニスの行方を掴んでいないからね。なるほどね。追い詰められたカイニスが何かしでかすかもって心配してるんだ。その通りだよ。ケファレの火種は今も議事堂の上空に保管されてるし、それが反対派の最後の切り札になると思う。 Is it weird that he looks like eternally smug right now? あと数日で僕たちはエーグル討伐のために生徒を離れてしまうから。つまりあんたは留守の間に野良犬どもに火種を私にそいつらの相手をしてほしいってことね。さすが話が早くて助かるよ。サフェルさん、君の力はよく知っている。神速、偽装、先行、そして最もつかみどころのない欺瞞の権能も、どうかその力を存分に振るってほしい。たとえ僕たちを欺くことになったとしてもね。ねえ旧姓の坊や、私に断られるかもって少しは考えたことある？もし私が面倒ごとに首を突っ込みたくないって言ったら、あんたはどうする気だったの？ I'm assuming none. 困るだろうね。何せ技術の半身である君以上に強力な切り札はないんだ。何もかも計算済みって感じだね。あの女の極意を少しは学んだってことか。それじゃああんたが知らない話をしてあげるよ。私が見てきた限りだけど、フレ Oh. イムスティーラー、あいつは虎視眈々と奥平魔を狙ってる。それってつまり。びっくりした？私ずっとあいつの動向を追ってたんだ。あいつは狂ってるように見えて、ちゃんと頭は切れてる。なのに奥平魔には手を出してこなかった。その件については前にアナイクス先生が分析してたな。確か元老院の秘術？そんなの大したことないよ。いいよ。 It's because he's 教えて there. あげる。私が思うに、あいつがこれまで奥平魔を攻めてこなかったのは、裁縫女の禁止でおられた防御網が、 Oh? あんたたちの想像以上に強固だったからだよ。 Oh, I guess since she's gone now. でも彼女はもういない。町の防御がボロボロになってるっていうのに、あんたたちは新婚の目に向かおうとしてるんだ。本当に厄介な状況だね。でも君がわざわざこの話を持ち出したということは。今のあんた冷静すぎてちょっと不気味だね。 Yeah, because like, if you compare Final from now, currently, to the final that we saw at 3.0, he'd be け panicking. どその通り、今回は特別サービスってことでケファレの火種を守るついでにあの狂犬とも遊んであげるよ。助かる。ただフレイムスティーラーの強さは計り知れない。くれぐれも気をつけてくれ。心配なんていらないよ、旧姓の坊や。この世の真理を一つ教えてあげる。最後に笑うのはいつだってセファリアってね。あんたたちもちゃんと生きて報酬を払ってよね。Bison. Okay. ただいま戻りま。ごめんなさい。呪帝が暗黒の潮に飲まれてから悲しい思い出に触れたくなくて、ここへ来るのは避けてました。でも風に背中を押されるようにどうしてもここへ向かってしまって。 Oh, Ika. そうですね、イカルン。私も Oh, I just noticed she has like an みん Ika なと一緒に pouch. 授業を受けていた日々が懐かしいです。 Jesus Christ, fat fuck is so fat. でも今回は大事な任務で来てますから、
ノン様がエーグル討伐の日取りを決めたので、私もイカルンの言う通り、ちょっとだけなら他のことを考える時間を作ってもいいよね。ご先祖の皆様、少しだけお待ちください。樹底で過ごした日々を少しの間だけ振り返りたいと思います。The silence at dawn. Okay. So I think we'll probably stop here for today then, chat. I think we made a decent amount of progress. Did we? Oh, okay. We made like an okay-ish amount of progress, if anything. Okay, so things are like starting to slowly roll. Like the snowball is essentially starting to roll now, right? Because before the snowball was being formed, but now the snowball is like really starting to roll down the hill, and things are starting to move more and more. I'm interested in, like, I guess from the trailer we know that Hyacin, I guess, basically makes the bridge between to reach Aquila, right? Although I'm very interested in, I didn't realize that it's actually been that long that since we've been in Amphorius. I actually thought that it hadn't been that long, right? Because the whole Penacony story was technically what, a few days, right? But the freaking Amphorius storyline, it's already been months since we've been in Amphorius. Okay. Interesting. Although what I am kind of looking forward to is how Kindness gets her just deserves, right? Because she do be a bitch. But yeah, so tomorrow it's like a 95% chance we'll stream the ZZZ live stream tomorrow, the 2.0, on when it airs. It should air around what, 12 my time, and I technically have a max of an hour and a half that I can spare for it, because I do need to like do some stuff in the mid-afternoon, but it should be around an hour long, give or take, right? I'd be surprised if it's more than an hour. But yeah, so we'll watch it tomorrow. Hopefully it's not too long. Yeah, I hope. I mean, like, I'm using other, like, let's say, anniversary and 2.0 live streams as an example. For example, Star Rail 2.0 live stream. Well, I guess special program. Like the 2.0 was around 50 minutes long. Yeah, it was around 50 minutes, give or take. That's 6 to... Yeah, it was around 50 minutes for 2.0. What about the 3.0? I don't think 3.0 was that long either. Was it? Let's see. So 3.0 was also like an hour long, right? So I think we should be good. Like, we should be good in time for, like, to see the ZZ live stream. But yeah, so that should be around 12 tomorrow, so in 14 hours. I mean, that's if I have my timings right, because that's with me thinking that it starts at 12. If it starts at 1, yeah, we're not watching it, but I think it starts at 12. So yeah, so that's what's gonna happen tomorrow. So yeah, chat, so I hope you guys enjoyed yourselves. I mean, I'm enjoying the stories right now. Like, I didn't expect a glide to die that quickly, but I suppose she did.
yeah, so I hope you guys enjoyed yourselves. I hope you guys have a good rest of your day. And I shall see you guys tomorrow. Goodbye, chat. Do take care.